Good morning, everyone here in the US, and good evening and good afternoon to those of you who are joining us from elsewhere. My name is Tunc. I'm an assistant professor in the Department of History and the deputy director of the Sakıp Sabancı Center for Turkish Studies here at Columbia University. It is my distinct pleasure and honor to welcome you all to today's conversation with our distinguished guests on, in my opinion, one of the most underappreciated Turkish films of the last 2 decades, Beynelmilel. Today's panel is a very special occasion indeed, because this is the first time in our year-long Turkey through its cinema series to host live the creators and cast of a film we are discussing. So I would like to particularly thank Sırrı Süreyya Önder and Ece Temelkuran for kindly accepting our invitation. And of course, our big thanks go to Bilge Ebiri for being with us today to moderate the discussion. Another special part of today's panel is its availability in 2 languages. So this panel will be available to hear in either English or Turkish. So for those of you who would like to listen to the panel in Turkish, you can click the interpretation button at the bottom of your Zoom panel and choose Korean. Well, it's a funny story, but you have to choose Korean to listen to it Turkish. And let me repeat this announcement in Turkish as well. Bu panel hem İngilizce hem Türkçe dinlemeye açık olacak. Dolayısıyla eğer paneli Türkçe tercümeyle dinlemek isterseniz ya da Sırrı Süreyya Bey'i kendi sesiyle Türkçe dinlemek isterseniz Zoom panelinin altındaki interpretation kısmından dil ayarını Korece'ye çevirmeniz gerekecek. Aksi takdirde panel İngilizce olarak akacak. Let me switch back to English to give my final remarks. So before handing the podium over to my esteemed colleague and Sakıp Sabancı visiting professor of Turkish Studies, Zeynep Celik, I would like to express our gratitude to Sakıp Sabancı family for their unmatched support to promote Turkish studies here in New York and the US. I should also thank Columbia Global Centers Istanbul for co-sponsoring our film series this year. And many thanks to Ararat Şekeryan, our center's program manager, and Seden Gürbilek from Global Centers Istanbul for their logistical assistance. Finally, I would like to thank everybody in the audience for being with us today and encourage you to join the conversation with your questions. So if you have questions to our distinguished guests today, please submit them in the Q&A box, again available at the bottom of your Zoom link. Okay? So without further ado, I'm passing the torch to Professor Zeynep Celik. Thank you, Tunc. A warm welcome from me to our guests and to our audience. Today's discussion is centered on a unique film, Beynelmilel, the International. There's a lot to talk about, so I will be brief. Let me begin by thanking our guests and introducing them. First, the director of Beynelmilel, Sırrı Süreyya Önder. It is impossible to give a short summary of Sırrı Bey's eventful life, which indeed is like a movie. I will try, but please forgive my omissions. Sırrı Bey was born in Adıyaman, southeast Turkey. He worked in a range of venues, from truck driving to teaching, acting, and of course, directing films. He wrote scenarios for film and TV series. He wrote short stories and editorials in daily newspapers. He also has a charged political career.
Sırrı Bey was elected as an independent deputy from Istanbul in 2011, followed by 2 terms as People's Democratic Party deputy from Ankara. He played a crucial role during the peace process, 2013 to 2015, which was aimed to resolve the Kurdish-Turkish conflict. Sırrı Bey has a very long history with Turkish courts. His first arrest goes back to the military coup of 1980, when he was a political science student at the University of Ankara. He was sentenced to 12 years. His involvement in the peace process led to other trials, resulting in an imprisonment sentence for 3 years, 6 months. After serving 10 months in prison, the Constitutional Court found the decision infringing on his freedom of expression, and he was released only to find himself confronted with other accusations. Currently, there are over 20 legal cases against Sırrı Bey. Our hearts are with you. We wish you the best of luck. Ece Temelkuran is an award-winning Turkish novelist and political thinker. Her articles have been published in The Guardian, The New York Times, New Statesman, Frankfurter Allgemeine, and Der Spiegel. She won the Edinburgh International Book Festival First Book Award for her novel, Women Who Blew on Knots, and the Ambassador of New Europe Award for Turkey, The Insane and the Melancholy. She's the author of the internationally acclaimed How to Lose a Country. Her latest publication is titled Together. It is appropriate to mention here that she is one of the actors in Beynelmilel. Bilge Ebiri is a Turkish-American film critic for New York Magazine and Vulture. His writing has appeared in the New York Times, Rolling Stone, The Village Voice, the Criterion Collection, and many other outlets. He has written extensively on Turkish cinema. Let me highlight here the Criterion Collection essay he wrote for the release of Hudutların Kanunu, The Law of the Border, directed by Lütfi Akat, for which Yılmaz Güney wrote the scenario. We collaborated with Bilge last semester in a wonderful discussion on Güney's Umut, which you can find on YouTube. We are most grateful to him for agreeing to moderate the discussion as well as for his comments. Just a few words on this memorable film, which Sırrı Bey directed in collaboration with Muharrem Gülmez. I am sure he will tell us more about the nature of this collaboration, as well as the way he worked with his brilliant team. Beynelmilel was made in 2006 and takes place in 1982, 2 years into the third military coup Turkey experienced since 1960. The place is Adıyaman, the town where Sırrı Bey was born. With its tight structure that balances tragic events with a razor-sharp sense of humor, its meticulous attention to detail, and featuring a superb group of actors, Beynelmilel received many awards in different categories, notably from film festivals in Adana, Ankara, Istanbul, Moscow, Thessaloniki, and Warsaw. We are very privileged to have Sırrı Bey and Ece Hanım and Bilge Bey here. And now I'll pass the word on Bilge Bey to start the conversation. Thank you. Thank you so much for that great introduction. I guess, Zeynep already talked about Sırrı Bey's history and some of the things that happened to him around this time. But, the film takes place in your hometown of Adıyaman, and you were a student activist during this time. Can you talk a little bit about some of the autobiographical elements in the film?
You're on mute. Tamam. Okay. Ben de öncelikle So, hem first of bu all, toplantıyı düzenleyen, I would emek also like katan to bütün thank arkadaşlara everyone who took teşekkür part in ederek organizing başlıyorum. this meeting and put İzleyenleri de effort into this selamlayarak. meeting. And I would like to greet all of our viewers. Bir Now, otobiyografik özelliği var tabii of ki. course, it does have an Ama benim autobiographical yaşantımın quality, birebir but iz it's düşümü not değil, the exact projection benzer of bir my serüvenin life, but içerisinden it's like a similar geçtik. adventure that we Bu went through as well. Yaşamadığımız birçok şeye de And tanık olduk. we also witnessed Ya many things okuduk that ya we didn't dinledik. personally Bunların experience. We read about them or heard bir about them. prototipe So I dönüşmesi kendi basically alanında gathered her all birinin. of those and Ama bunu turned them yaparken into a prototype in gerçeklik their own area. referanslarının But of kuvvetli course, olması I wanted to have biraz strong bu references to otobiyografik reality as well. kendi So, yaşantımızın böyle olmasının of course, the etkisi var. O fact that I sağladı had a bunun similar gerçeklik experience referanslarının kuvvetli olmasını. enabled me to have realistic references. Bir So that's the anlamda da autobiographical gerçekliğin bir part of yerine bir it. soru And sorarak also, hikayeyi anlatmaya başlıyoruz. I Yani start to tell the story by Beynelmilel'de asking a anlatılan question her to şey reality. yaşandı. So Büyük bir kısmı everything that Adıyaman'da was told in yaşandı. Beynelmilel Diğeri yurdun was muhtelif experienced, yerlerinde. most of it in Bir tek Adıyaman şey and some in olmadı. other parts of the country. Enternasyonal There is only çalınmadı. one thing that O didn't hem happen. The bir international ukdemiz, anthem was içimizde never kalan bir played. So that is özlem like an olarak unfulfilled desire ele that we aldım have, onu. like a Hem de longing. bir That's soru sorarak. how Çünkü I referred to that. bütün askeri And darbeler I asked a question because all military bunların coups, patolojisi yapılırken I mean, when you look hep at the o pathology, totaliter yanları, there is baskıcı always the yanları, totalitarian, katliam, aggressive işkence bunlar side, hep you know, irdelendi. the Fakat massacres, the bu violence, günlük yaşam torture, üzerinden all of that hayata was müdahil olma questioned. biçimleri But ve günlük yaşamda bunların being değirmenine part su of taşıma daily life, you heveskarlığı know, and how çok these fazla became ele alınmadı. part of Biraz daily life was never o really yönüyle tackled. de And ele the almak people who were istedim. so keen Burada on kesin supporting such sorularla actions, that açarız. wasn't Evet, really doğrudur. tackled. That's what I wanted to Otobiyografik focus on. We'll go into şeyler more var. detail, but yes, Mesela there are ben autobiographical babamı 8 references. yaşındayken For kaybettim. example, I lost my father when I was Evin 8 en years büyük old, çocuğuydum and I was the ve oldest child of 8 the house. yaşında bir fotoğrafçıda çalışmaya And at başladım. 8 years old, I Lise started to 2'ye work kadar. at a photography Onun için studio fotoğrafçılık until high meselesi school de çok second grade. iyi bildiğim bir So şeydi. Belki photography is something ışık, that I kadraj know very duygusu well falan as o well. I yaşlardan mean, you oluşmaya know, the başlayan bir light, the şeydi. frame, those Dolayısıyla feelings started at an early cevabınızın age with karşılığı me. evet yani So yes, otobiyografik I iz mean, düşümler bir your hayli answer fazla. is yes, there are a lot of autobiographical projections. Ece, I'll ask you this. You know, you and I were a bit younger at this time. I was 7 when the coup happened. I think you were around the same age. But you've written quite a bit about this period in your work, and your novel, The Time of Mute Swans, takes place during this period. Obviously, it's a period you're intimately familiar with through your work. But if I may ask, what are your own personal memories of this period? Before starting to talk, thank you everyone, Zeynep Hanım, Tunc, Ararat, and thank you Bilge, and everybody who put effort in organizing this. This is a very touching moment for me because we were speaking with Sırrı actually before the panel. It has been 17 years since the movie has been shot, and I think it has been more than 6 years that I didn't see Sırrı in person. So this is truly touching. It also reminds me, this film and the period that the film was shot reminds me of those times we still had solid hopes, let's say, for Turkish politics and for the destiny of the country. So it is quite sentimental even to talk about this movie at this point in time. As you said, we were younger than Sırrı. I'm proud to say this. I was 8 when the military coup happened in 1980. And what I distinctly remember is the word dawn
because until then I didn't know what the word meant really, the dawn. And I remember waking up to the sound of the radio, my mother and my father smoking in front of the radio, and I remember seeing the Parliament blue, and I remember telling myself, oh, this is what they call dawn. So this was the particularly vivid memory, personal memory. But then I think, and I thought about this when Sırrı was saying that the Internazionale, the march, did not play as it happened in the movie. I think we are trying to correct our history, personal and national history, through art by putting extra meaning in it or extra beauty in it. This is what art is for, maybe, anyway. So the time of Meet Swans was, has some shared values or perspective in that sense with Beynelmilel, because in the novel the kids are rescuing a swan, and in real life they couldn't actually rescue the swan. So I think we are quite old school, Sırrı and I, although he's older than me. Sırrı and I, we're old school. We're still believing in happy endings, sort of, or meaningful endings, at least, amidst the devastating absurdity of history. And as Tunc and you pointed out, I have a very small yet a critical role in the movie. So I'm very proud that we kind of marked our friendship with this movie. So it was the good days. Those were the good days. Well, let's talk about that, because you know, and you mentioned this earlier as well. The period in which Beynelmilel was made did see a number of Turkish films that looked at this period of the 1980 coup and its aftermath. Now, there had been films throughout the 80s and 90s that dealt with these issues, so it's not like nobody had talked about it, but it did seem like there was a kind of almost cultural awakening happening around these events. And I guess maybe the question to ask is, was there a particular reason that this was happening? Was there something in the air politically that allowed people to kind of really focus on this period? Absolutely. If you're asking me, absolutely. Both of you. And Sırrı would tell you more about this because he was more politically active at that period and following the film. But it was a period that many people believed that we are going towards a new social contract, so to speak. Getting rid of the restraints of the republic, the official ideology, and so on and so forth. But obviously, it didn't happen. It didn't happen that way. But yes, and I think that period, especially among the intellectual milieu, was quite exciting and relaxed. I think it was after the film, and especially after 2013, the Gezi protests, the hopes were completely vanished. But until then, there was still a bit of a relaxed environment, politically and also intellectually. Sırrı Bey, do you have thoughts on this? I was curious about the period for you. Filmin çekildiği dönem Are you talking about the time the film was shot, or when all this was actually experienced? Filmin çekildiği dönem. The time it was shot. It was. Aslında Well, actually, memleketin son when you yaklaşık look at the 70-80 yılına around 70, baktığımızda, 80 hatta years of 100 the country, or actually 100 years of the country, olağan hiçbir dönem there yaşamamışız. is no ordinary time that we Çünkü experienced. bu ülkede Because in yargı this daima country, the judiciary bir
siyaset has always yapma been biçimi olarak a öyle way siyasetin of sopası doing falan filan politics. değil It's yani. not just like, you know, a stick that Siyasetin politics shows, yargısallaşması olarak but tarif ettiğim basically yargı politics üzerinden yani become insanlara mixed with the özgürlüğüyle judiciary. efendim So işte kendilerini ifade etme you know, their kanallarının freedom, their kapatılmasıyla channels of ve expression, all benzeri of that was bir hindered. olağan And bir tek gün yaşamamışız. basically, we Cumhuriyetten bu never yana hatırlayalım experienced işte. an ordinary day since İstiklal the mahkemeleri, beginning özel of the Republic. yetkili I mean, mahkemeler, we should remember the independence sonra courts, the soruşturma special courts, komisyonu and then the benzeri bir interrogation yapılanmalar, commissions or similar ardından structures. ihtilal And mahkemesi, then ihtilal we ve had sıkı the yönetim mahkemesi ve revolution yine özel amaca courts and the martial matuf law kurulmuş courts, and they were again for siyaseti special yargılayan mahkemeler. tasks. They were Ardından 12 basically Mart ve devlet focusing güvenlik on mahkemeleri. politics, and then the 12th of Ardından 12 March, Eylül State tekrar sıkı Security yönetim Court, mahkemeleri. and then the 12th Ardından of 12 September, Eylül again sözüm ona martial law tasfiye courts, ediliyor gibi and then after the 12th of durulurken September, as if, you know, tarifini everything artık was unuttuğum being her resolved. seferinde reform yapıyoruz. Artık olağan They hukuka always said, you know, we're geçeceğiz doing a denilerek reform and we yine will de go into a o regular DGM, sıkı understanding of yönetim, law, olağanüstü but those sulh, state ceza, security hakimliği, courts, you sulh know, martial yargıçlığı law courts, gibi the criminal court of peace, you bütün know, the judges, all of those yeni kavramlar koyarak bu were basically siyaset ve new yargı concepts ilişkisi that were introduced that muhaliflerin üzerinde maintained hep the bir baskı politics and aracı olarak judiciary devam etti. relationship, and it was Ece'nin always a söylediği şu form of anlamda oppression on doğru. those that oppose the ruling Bir tek o powers. zaman So what şöyle bir Ece said is insanlar accurate küllerini in this attılar sense. aslında. There is one Devletin point where people sort of çok had gevşettiği falan a yoktu. relief. I mean, İnsanlar it sadece wasn't biraz like daha the aktif, state biraz daha was itirazını making anything görünür freer, kılma but people just anlamında became daha cesaretli a lot more davrandıkları active, or a dönemler little olmuş. more active, and were more Yoksa courageous in baskılarda expressing bir themselves. azalma We yoktu see ya da that from time to yaptırımlarda bir time, azalma but there yoktu. was never a Bir de reduction in sanctions or the uzun pressure bir that was exerted. üretimsizlik And dönemi also, geçmişti. Yani there was a 12 long Eylül period of özellikle kitaba, unproductivity, şiire, especially romana, the 12th of filme, September, düşünceye o kadar really acımasız yüklenmişti ki, was o very kadar hard sert on, you know, yüklenmişti ki, books, films, düşünün thoughts, and televizyonlarda on TVs tırnak içinde suç örgütü within yakalandığında kitaplar suç aleti olarak brackets teşhir when ediliyordu. crime organizations O were resim, caught. The o books were fotoğraf shown as hiç weapons gözümün of those önünden gitmez benim organizations. I mesela. Eski never forget arşivleri that karıştırın. image. When you know, Falanca you can look örgüt through the old yakalandı dediğinizde archives, masanın you can üstünde see that silah so ve and kitap so yan or yana terror dururdu. Bazen organization silah olmazdı was ama kitap hep caught or detained, demirbaş and you olarak would see a desk yerini of the alırdı. weapons, and you'd see guns next O to books. uzun Sometimes bir guns wouldn't even be üretimsizlik there. You'd döneminin just see ardından books as gerçekten işte the tools of şairler, crime or weapons of yönetmenler, crime. roman So yazanlar, poets, öykü yazanlar bir directors, şekilde bu authors, dönemi novelists, anlatmaya başladılar. everyone Doğrudan ya started da to dolaylı talk about this anlatım period yollarıyla. after a while Bu in umudu direct or tabii ki indirect büyüten bir ways. şeydi. Of course, that Çünkü created hope, sanatın gördüğü ve görebileceği because işleri anlatmaya gerek yok. I O mean, we hükmünü all know o dönemde the icra power art etti. has. So at that Dolayısıyla time as well, yes, art azımsanmayacak bir managed to üretim çıktı ortaya. portray its Böyle strength düşünüyorum. and power, and I believe there was quite a lot of production at the time. Maybe let's talk about that a little bit, because I mean, you guys have described, you know, I mean, the really kind of the darkness of this period. But one of the things that strikes me about the film, and Zeynep mentioned this as well, is the way it mixes comedy and tragedy. I mean, despite the very serious subject matter and setting, for much of its running time, the film is a very funny, gentle comedy. And then, you know, we have the shocking ending. But I'm curious, I mean, just as an art, on a filmmaking level, can you talk a little bit more about how you manage to mix the comic and the tragic? Because that's a very hard balance to strike, I think. Aslında Actually, çok kolay.
It's very Çünkü easy gerçeklik böyle. because that's what reality is Doğu like. halklarının tümü When you için look at all the şimdi söyleyeceğim Eastern söz communities, tekrarlanır. Yani you can repeat what I'm about örneğin to say. For Balkanlar için de example, söylenir, it Kürtler can be için de stated for the söylenir, Balkans, the İranlılar için de Kurdish, söylenir. the Iranians. Hiçbir zaman iki gözleriyle They birden never ağlamazlar. cry with Çingeneler both için de their söylenir. eyes. It is stated for gypsies as well. They never İnsanlar cry with two eyes. So komik bir people savunma biçimi, yani ortaya çıkan use comedy gerçek as a o defense kaba mechanism gerçeklikle because you see that rough tosladığınız an reality, and when you hit ister that rough bireysel reality, olarak ister know, toplumsal bazda at the düşünelim, individual level onunla or at the toslaştığınız an, social level, çarpıştığınız when you an hit that rough kendinizi bir reality, yol ayrımında you bulursunuz. find yourself Normal at a mekanik fork in the akılla da road. kavramayı tercih You can choose edebilirsiniz. to comprehend it with, Böylesi the insanlar normal akıllarını mechanical yitirdiler. mind, Ama and buradaki those people ended absürtlüğü, up losing their saçmalığı minds. But da if you görebilirsiniz. Bu actually size aslında manage to see bir the itiraz absurdity etme there, ve direnebilme gücü it de gives verir. you the Çünkü power to saçmadır, yani object ondan daha or öte to bir şey yok ya. resist Bu because it's saçmadır just dersin. nonsense, that's what you say. This is nonsense. Dolayısıyla So her yerde böyle oldu. Ben that bunu was the case en in çok all cezaevinde areas, and gözlemledim. I observed this the Herkes dışarıdan most bakınca in prison. Now, cezaevleri when böyle people çok look at it from kasvetli the yerler outside, olarak görülür. prisons look like very Bizim gloomy temsil places. biçimlerimiz And böyledir. Sinemalarda falan hep that's how uzun it's hava eşliğinde represented ya in the da movies as yakıcı well. ezgiler It's usually eşliğinde, with like Türkiye sinemasında heart-wrenching özellikle melodies that you see the prison scenes, especially in Turkish cinema. seyrederiz. Fakat öyle yerler değildir. But Çok that's not really kendi the case. aramızda I çok mean, eğlenirdik among ve ben ourselves, orada we yapılan used to have mizahın, a lot of yani fun. gelişmeleri böyle And the birbirimize bir humor that we had talk there, show yapmaya I çalışmıyorduk. mean, we weren't Ama trying to have a talk gelişmelerdeki show with each other or absürtlüğü anything, but we would discuss the dile absurdity in getirerek, the birbirimize developments. anlatarak, We dikkat would, çekerek talk about ortaya them, çıkan bir emphasize the new hoş hava developments. vardı. Bu bize, And it was ben quite bunun a gücünü pleasant o atmosphere zaman that we keşfettim. created. And that's when I discovered the power Bu of this. izin verirseniz bir küçücük If I anımı may, I'd like anlatmak istiyorum. to tell you about a Biraz böyle small kendimi memory that I anlatmak have. gibi I olacak. mean, it's Bundan going dolayı to be özür like I'm diliyorum talking ama about myself a little. I başka apologize türlü for bu that in kadar advance. çarpıcı olamazdı. But in Ben any other way, I can't Beynelmilel'in make it more gösterimiyle striking. ilgili So about the Uğur screening Mumcu of Beynelmilel, the international, Vakfı'nda I was Umag'da at bir the hem Uğur film Mumcu gösterimi hem de Foundation. I was söyleşiye davet invited for edilmiştim. the screening and a talk after the screening. Orada insanlar And izledikten sonra after yaşlı people birisi watched the kalktı ayağa. movie, an old Dedi ki man ben stood bu up and arkadaşı said, tanıyorum. Bu I know söyleşi this sonra guy. yayın olarak da yayınlandı. And afterwards, Ben that dedi talk emin was olmak için also geldim buraya. broadcast. But Fazla basically, he uzatmadan said, I söyleyeyim. came Ben de here o to be şahsı sure. hatırladım. And I remembered him as Bu well, by Adalet the way. Partili Demirel'e He çok was from the yakın. Justice Party. He was Ankara'nın very en close to önemli Demirel, and matbaalarından he birinin was the sahibiydi owners of one of the bu most insan. important printing Ve bir houses of sol yayın Ankara. eviyle isim benzerliğinden And dolayı because they had a similar name içeri with a almıştı leftist junta bunu publishing house, solcu zannederek. the junta thought Ve that he was a adam bizimle leftist and he was bir prisoned. hafta 10 gün And falan he kaldı. stayed with us for Yanlışlık about a çok week açık or olduğu 10 için days. adam da But then, I katıksız mean, bir it was a sağcı olduğu very için obvious gönderdiler error. adamı. He was a pure rightist. O So anlattı, adam they döndü let him dedi go. ki So he siz was the dedi guy, and he said, ben gittiğimde dedi when I Mamak'ta came to tek tip Mamak, elbise giydirmeye çalışıyorlardı bunlara. Tam o gün they were oradaydım dedi. trying to put on a İnsanları uniform alıp on all of these guys, he said, and I was there hücrelerden, that day. koğuşlardan So people koridora were götürüyorlar. taken Elbiseyi out from their giymeyenlerin üstünü cells to the parçalıyorlar corridors, ve and those who dövmeye didn't accept to başlıyorlar. wear the uniform, they would Anadan rip their clothes üryan, off yani and beat them up. çırılçıplak bir So şekilde giymeyi reddedenleri those who epeyce de döverek resisted to wear the atıyorlar uniform koğuşa. were beaten up En son naked. dedi bu arkadaşı attılar And dedi. Böyle then he herkeste said ağır this bir guy hava was vardı the dedi. last guy Bu arkadaşın yüzü who gözü kan was içindeydi subject to dedi. this, and he was Kalktı dedi like in ki blood and arkadaşlar wounds en all kötü over, and he gününüz got böyle up and olsun. said, may this be our worst day, or more like let the good times roll, sort of thing. Böyle olunca So o bastı bir anda when you do darmadağın such oldu. things, Yani
that Evet, oppression kötü bir all of a sudden pozisyondayız. is Evet, shattered. I mean, yes, elinizle we are vücudunuzun in a sadece tough küçük bir position, parçasını kapatabilirsiniz and ama with your hand you nereye can kadar? only cover a small portion İşte of your body. çırılçıplağız. You know, that's all you Vücudumuzda can do. morarmamış So, you know, yer we're yok. naked, we're Mizah bruises yapmayıp all da ne over. So yapacaksınız what orada? else Yani can we do o other anlamda than bir savunma making jokes biçiminden and çok humor, bir you know? direnme So biçimi olduğunu rather than a düşünmüşümdür ben hep. defense Onun mechanism, için I believe it's yüksek a bir anlam way of biçerim. resistance. That's why Mizahla I anlatılmaya believe çalışılan her şey. everything expressed with humor is very valuable. Bir şey Maybe ekleyebilir miyim? Yani Can filminiz I gerçekten say bu something? Now, çeşit your anlarla movie o is kadar çok filled ki with bunlar. such Ve moments. There are seyrederken so ya ne many of them. oluyormuş bu kadar And ciddi when you're şeyler watching oluyor. it, you İnsanın say, yüzüne oh bir my God, gülümseme everything is so geliyor. Yani serious, but you dili still get a smile on Türkçemizin your face. How can this kullanılması bile happen? yani You know, the pavyonda way kültürün the işi language nedir is o used as kadın? well. I mean, the lady is saying, Mesela what's yahut culture da got anything to do with the topluyorlar nightclub, the pavilion, you know? müzisyenleri Or they pavyonda. collect the İnsan musicians bakıp from the diyor ki truck, ya and bunları one şimdi says, Diyarbakır'a mı oh, will they take götürecekler? them to Yok asarlar Diyarbakır now? artık And diyor. the other says, Yani no, they'll bunlar hep hang them. böyle You know, günlük these are all like these daily, çok güzel söylediniz I mean, başında. you put it Günlük very well at the hayatı beginning. katmak açısından. Başka Adding filmler de daily life seyrettik bu was devirle very ilgili. important. Yes, we saw other Hiçbiri movies benim about açımdan this sizinki period kadar in etkili time, olmadı but ve none of them were etkisi as bunun influential for günlük me hayata as your verdiğiniz movie önem was. oluyor. Çok And I teşekkür believe that ederiz. comes from the importance you attach to the daily life Ece'ye de aspect. teşekkür edeyim bu I arada. would like to thank Ece Ece hem as well. yazma serüvenimin Ece yakın was tanığıydı, a close hem witness of destekleyeniydi. my writing journey, my scripting Filmde journey, and she oynayacağından supported me haberi greatly. yoktu. And she didn't know Fakat that ben she would be kararımı acting in the vermiştim. movie, but I had already Dayanışma made için my decision. geldiğinde So kendimi she came to the birdenbire set for sette solidarity, buldu. and all of a Çünkü sudden önceden she söylesem found herself in front of büyük the şey camera. edecekti, Because if I telaşa told her edecekti. before, Ben she would yapamam diye panic. She'd say, I can't do reddedecekti. that, and she would refuse. Ama So çok kritik ve she çok had a belirleyici ve small çok role, but başarılı it bir was a very oyunculuğu var. critical Teşekkür role, ederim. and Düğümünü she was çözme a işini very good actor. Ece'ye So bıraktım. we left that part to It's Ece. getting complicated. I feel like speaking Turkish, obviously. Well, when Sırrı was speaking, I remember Hannah Arendt saying tragedy is tragedy compared to comedy is a less serious way to deal with reality. So yeah, I think comedy is a serious business. Most of the time, more serious than tragedy, I guess. So yeah, it wasn't a comedy. Obviously, Beynelmilel, the film, was not a comedy, but the comedic aspects of it stayed with us, as Zeynep already pointed out. Belki küçücük bir Maybe şey daha to add one more bütün little thing mizahı bir dil olarak kullanan bütün for everyone who insanlara da bir uses humor saygı as a anlamında. form of language, I'd like to, İnsanları you know, pay sinemada, tributes. filmde, romanda, Now, şiirde when you look at, you know, ağlatabileceğiniz poems, şeyleri novels, dökümünü yapabilirsiniz. movies, you can make Aşk a list acısı of the ağlatır, things that make ayrılık people acısı cry. You ağlatır, know, yoksulluk pain of ağlatır, love, a pain of yakınlarını separation, kaybetmek poverty, ağlatır, losing sürgün your loved ağlatır ones, falan exile. gibi You bir know, çırpıda there are a lot of things you can sayıp list that make altını people çizebiliriz. cry. Evet, bunlar And yes, ağlatır. we can say, yes, these things make Ağlatmayı people tercih cry etmemizdir. if you Ama prefer to make yeryüzünde people ne cry. kadar insan varsa But o kadar farklı gülme there mekanikleri are var. as many different laughing Dolayısıyla mechanisms as buradan bir şey the amount of yakalayıp people on Earth. So kimisini tebessüm you ettirmek, need kimisine to, kahkaha capture koymak something there and make someone önemli smile, bir make the çaba other diye burst into düşünüyorum. laughter. Bunu I believe her that anlamda is a yapan, very yapmaya çalışan significant herkese effort, de and saygı I duyuyorum really bu respect anlamda. everyone Etkili who bir yol ve tries zor to bir yol. do this. It is an Komedi effective biraz way, and bizdeki it bu is a challenging way. sululuklarla Comedy karıştırılıyor. is Öyle değil. sometimes mixed with, the low comedy understanding, but that's not the case. Zeynep mentioned some of these, comedic moments in the film. I did want to ask about one specific moment that I found very meaningful and also very funny. And it's quite a subtle moment, and especially viewers who aren't Turkish might not be aware of it. It's a scene early on when the musicians are asked by a local to play lorke, which I believe is a Kurdish song. And of course, it's been forbidden, and they say it's been forbidden, but then they offer to play it silently,
which is very funny. But I think that there's, watching that and knowing your history, I thought to myself, there's a story there. And I'm wondering if you could talk a little bit about that moment. Şimdi şöyle Now, bir düşüncem var my bu topraklara thought dair. about Bu these lands toprakların is, hani yeryüzündeki I bütün mean, these coğrafyaların lands or all geographies across the world ortak özellik olarak altı have çizilecek, bir a ortalaması common alınacak characteristic. özellikleri var. And Bizim when you look toprağımızda at our itiraz lands, etmek ve direnmek objection böyle and bir kültür yok. resistance Bizde is not a yasağı culture nasıl we have. deleriz We focus refleksi on var how bence. to flout Yani the ban. kimse No one kardeşim bu yaptığınızın says, ne anlamı var guys, diyerek what itiraz does etmek yerine what you're 12 doing Eylül'den mean? örnek It doesn't verelim. make sense. No one Herkes says bir that. tanıdık Think of subay September aramaya the başlıyor. 12th. Ben Everyone acaba starts bunu to look for nasıl a military atlatabilirim? officer they İlk know refleks bu so they can olmuştu. find their way around. That's the Ailedeki first başçavuşlar reflex. falan çok The kıymete binmeye sergeant başlamıştı. majors in the Yani family her became very türden valuable all rütbeli of bir a sudden. üniformalı So tanıdığı any olan high-ranking en uniformed azından ben bu officer became saçmalıklara maruz valuable, and anyone kaldığımda who knew such a person söyleyebiliriz. thought, Bir bu, okay, at least bir when de I'm yasağın subject to arkasına such dolanmak. Yani absurdities, yasağı I can call delmek. that person. And also going around the Orada ban, Kürtçe'ye bir so flouting gönderme the var. ban, Lorki breaking the bir ban. Kürt So alayıdır. there is a Yasak. reference to Kurdish there. Gerçekten de Lorke yasaktı. is a Kurdish folk dance Kılık song, kıyafet, and it was banned. Kürtlüğün altını And çizebilecek basically her clothing şey or anything that resmi could ya da gayri resmi emphasize olarak being engelleniyordu. Kurdish was officially or unofficially Kimse being ya sen prevented. benim dilimi nasıl And no yasaklarsın one demeye said, aklına how the hell getirmiyordu ya can da you ban cesaret my etmiyordu. language? Onun They never yerine thought of saying sessiz that, or they olarak didn't çalıp have the courage to. bu da So bir direniş instead, biçimidir. they Bunu küçümseyerek played it söylemiyorum. silently. That is also a way of resistance. Böyle I çok am not bu looking down on sahneyi it. yazarken ki But amacım when I was writing this scene, ne bileyim işte bunu bir İrlanda hikayesi I mean, olarak if it yazsaydık was an orada Irish muhtemelen story, sen for nasıl example, bizim falan there diye başlayan probably cümleler we would have kuruyorduk. sentences saying, Ama how the biz hell can davula bir you do havlu blah, 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 sererek But what we did was put Lorki'yi a towel oynamaya on the devam drum etmeyi seçen and bir continued millet. to play the Lorca folk dance. That's what we do as a nation. It makes a lot of sense, actually. I mean, like when you think about the fact that Anatolia, especially that land as the center of Ottoman Empire, there's a massive accumulation of experience and information relating to adaptation and survival. So maybe this it is in itself something precious, because it's about survival, and this is how we survive. And by the way, this evading the restraints, bypassing the oppression rather than resisting against it, is still the case, because I think it's encrypted in the genes of the country somehow. Well, and I think that that scene really makes it clear, because I mean, obviously the sight of them playing the music, silently is very funny. But then everybody starts to dance. Nobody says, "Oh my God, what are these guys doing?" Everybody's with the program. They know exactly what to do. And I thought that was really meaningful. Everybody gets it. We still dance, Bilge. But maybe this is what I should ask next. I mean, do you think you could make a film like this in Turkey today? Üç tane I bitirdiğim senaryo have var. 3 scripts Birisi that I have completed. bu arada sorular da geliyor. And by the Onlara way, da I see the questions that are coming Yıldız as Yağcı well. Hanım'ın sorusuna Yıldız da bir cevap Yağcı's vermiş question olayım. will also be answered now. Birisi yas tutma hakkı One is üzerine about the right to film. mourn, Ölme hakkı da or the öyle right demeyi to biraz die. böyle I öfkeyle mean, kurduğum bir it is kavramsallaştırma. a conceptualization I kind of make with benim roots in anger a little bit. But
cezai yaptırımla bir derdim I yok. don't Yani ona have yeterince any issues with penal antrenmanlıyım. sanctions. Yani I ben mean, bunu I'm çekersem trained beni enough for cezaevine that. You know, atarlar if I falan. shoot this İşin movie, will I be orasında imprisoned? olmadığımı I söyleyecek bir mean, I guess geçmişe I sahip can olduğumu düşünüyorum. say that Öyle I bir don't care about ruhsatın that, and my sahibiyim. past O proves it. umurumda I değil. have a license Ödenecek to bedeli say that, falan. you know, so I don't care Fakat about the price to şu ne pay. yazık ki But umurumda. there is something that I care about. Bir bölgede çekmem lazım. I need to İzin shoot it in a vermeyecekler. specific region, and they're not going to İki, let me. e, Secondly, farz edin izin let's say verdiler. they did give me the Süreci permission. kesebilirler her They an. can Filmde de zaman eşittir interrupt the maliyet process at denklemi any film moment, seti kadar and hiçbir time yerde equals yakıcı değildir. money is Kıt kaynaklarla not artık as biz böyle challenging ana as akım it is anywhere yapımcılar falan but in the bulma set. So, kolaylığımız yok. you know, we have scarce Dolayısıyla resources. It's not çok easy kıt to find kaynaklarla bir producers. So, imeceyle, bir you kolektif know, we're going to be using dayanışmayla scarce resources, you know, götüreceğimiz have işler solidarity with others as we are size shooting işte the kabaca movie. bugün bir And haftalık bir today, when set you look at eşittir it, 100 1 bin week's dolar of demek. set is equal Ve to onu around kaybettiğimiz zaman yerine $100,000. koyacağımız bir And şey if yok. we lose that, we can't Mesela replace it. So, kendimi bu anlamda rahat I hissetmiyorum don't feel ve bu benim comfortable in that evhamım değil. sense. Bu And that's ülkede not just an apprehension of kendisini mine. I sanatla, mean, in this şiirle, country, people who are filmle, trying to romanla express themselves anlatmak with art, isteyenlerin poems, başına gelenleri novels, şöyle bir movies, think toparlarsak about everything that bugüne happened kadar to them. olanlardan farklı So, olarak artık onu and what's even gerçekleştirme different now aşamasında bile is they can müdahil actually olan bir intervene yönetimden at the point bahsediyoruz. when you are still producing Faşizm your olarak work of art. That's the şeylere karşı administration we kaynaklara have. baktığımızda And when we look ne at çıkıyorsa resources of daha the önce definition of çok fascism, kitabi bir that's what karşılığı we are vardı bunun. experiencing. Artık pratik I bir mean, karşılığı var. before it was just a definition we'd Bir see in books, arkadaş now we see it in practice, Zeynep Hanım basically. mı siz mi anlattınız Someone şu an talked karıştırıyor about it. olabilirim. Zeynep, maybe Zeynep it may Hanım have been anlattı. you. Yes, I think O it was pavyon you. kültürü That nightclub meselesi. culture, the pavilion culture. Bu film bir bütünlüklü I mean, bakış ya da this serin kanlı bir bakış. film has a Kendimize de holistic view, or yeterince you know, radikal ve a eleştirel bakabilen cold bir stance film in the olmaya sense çalıştı bu. that it tries Orada to be da bir critical of diğer derdim ourselves vardı as benim. well. And I had another issue Tercüme there. bir sosyalizm There is bilinçlenmesi a yaşandı bu ülkede. socialization Kavramlar, awareness that was experienced in this country that kavramsallaştırmalar, came through kavramları translation. konulan So the isimler concepts, the ve names daha given to the önemlisi bunun concepts of insanlar socialism tarafından kavranma biçimi, and the way algılanma biçimi it was falan comprehended by çok people. sevmiyorum. Böyle I yerellik mean, gibi I don't algılanmasından like the korkarak term söylüyorum ama localization. ayağını I bu hope I'm topraklara not basmayan understood in biraz that way. havada bir But there was sosyalist a socialist dil var. language that Bu bir wasn't really türlü grounded kendisini in halklaştıramadı this yani. land. It never really Çok became basma part of kalıp the people's duyduğumuz language. şeyleri There were, you know, a lot of üzerinde fazlaca stereotypes that we heard. düşünmeden We didn't really give much thought to çok them. fazla şey ediyorduk. And we, Kitabi olarak you kullanıyorduk. know, really used O them in an academic way. pavyonda So, kültür ne arasın? what has Çok culture önemli got bir to eleştiri do with geliyordu the bana. Çünkü nightclub? I kültürün believe was a very karşılığı important bizim criticism there kastettiğimiz because karşılığı what culture means İngilizce there is different. I mean, when literatürdeki you look at it, karşılığıydı the ya da definition Latince in the English or ama Latin şeydeki halkın anladığı literature kültürle okumuş, yazmış, was what we meant, akıllı but what the insanlar, people kültürlü insanlar understood dediğinde of culture anlıyorum. was people who were well read, you Dolayısıyla know, who were biraz literate, who were çok smart. That's dağıttım what the beni people bağışlayın. understood Tekrar when we said Bilge culture. Hoca'nın So sorusuyla sorry, I got bitireyim. really Bugün bu distracted, ülkede but let me respond to sistemin Bilge's question. In this country ambargolu today, saydığı herhangi bir konuda if you are working on bırakın any üretim subject that yapmayı the WhatsApp system has put gruplarında an embargo on, bir I mean, mesaj let attığınızda ya da alone telefonda producing yüksek sesle something. If you konuştuğunuzda send a bir text about muhbir it yurttaş in sizi WhatsApp büyük or bir speak hevesle about it eskiden loudly at gizli some saklı place, yapılırdı. some Şimdi informant aşikarane
citizen. Before they do it secretly, privately. Now they do it quite in the open, quite obviously. So they will tell on you and you'll find yourself in prison all of a sudden. And these are not just exceptions anymore. I mean, for example, there is this defamation of the president crime, and something that could actually be evaluated as part of freedom of expression is falling into this crime, and thousands of people received penalties, were sent to prison, and also there was something people wouldn't condescend to before, but now there is a general approach towards filing an action for damage. So they ask you for your money. So there is, no grounds today to produce in this country, but, we're not just standing still. I am thinking of this time as a time to write. Filme geri dönebilirsek, If we can go back to the bir iki movie, sorum var. Belki Ece Hanım da I bize have a yardımcı couple olur of bu konuda. questions. Maybe Ece Anladığımız could help us kadarıyla, with that okuduğumuz as well. kadarıyla adam akıllı As bir far ekip as çalışması I var burada. understand, as far as I've read, there is a great Nasıl teamwork here. kattığınız da çok ilginçmiş. And Ece I Hanım'ı believe nasıl it's son very noktada interesting, kattığınızı just the way you düşününce. added Bu Ece konuda at the biraz last minute. konuşabilir Could misiniz we talk acaba? about that a little bit, please? Hani I öyle mean, geldi ki bana, bu I spontaneliği felt, belki filmin that böyle bir that spontaneity kanı of uyandırdı bende. the movie Mesela maybe gave me this konuşurken, impression. diyelim ki pavyondaki Like, kadınlarla when konuşurken, talking to onlar the da kalktı. Şunu ladies şöyle yapsak, bunu in böyle the yapsak night dedikleri club, gibi böyle bir I his uyandı feel bende. like they also Ama belki contributed to the movie, ekipten biri saying, "Oh, olarak let's do Ece this Hanım like that," sort of thing. Was katılabilir that the bu case? Maybe Ece can also bu farklı respond konuşmaya diye to düşünüyorum. Ne diyorum? this conversation. Bir de şey And also, duydum, we heard that yardımcı the yönetmeniniz assistant director müzisyenlerden was biriymiş, one öyle of the mi? musicians. Is that right? Hayır. No. Yanlış işte. Okay, Dedikodular da that's çıkıyor. not right. Yeah, that happens too sometimes. Şimdi Well, Ece mi başlasın, maybe ben mi başlayayım? Ece can Ece start, sen or bir shall şeyler I söyle start? Ece, istersen. you start Peki. if you like. It feels so weird to this in-betweenness is in terms of language. Shall I turn to Turkish? But then Bilge would be speaking English on his own, so it feels I kind of feel responsible as well. Don't worry about me. Well, if you knew Sırrı like better, you would know that he has a very crowded life. This might not be the case anymore due to the fact that he's stigmatized, and he also personally prefers to be in solitude a little bit lately, especially after his release. But his life has been crowded, definitely so. So all that carnivalesque environment in his life somehow was in the film. And the set, the working environment of the film was quite interesting as well. It was like a circus. Yes, I can say that. It was like a circus, and it was as appealing and as seducing, tempting, like a circus as well when I was there. Sırrı and I, we share a lot in terms of writing together, thinking together. When I was writing my novel, he was the first one who read it. When he was writing the script, I was aware what he was writing and so on. But when I came to the set, I thought I would smoke a cigarette and enjoy, watching the running people, and suddenly I was in it. So it was certainly like a Brechtian moment, so to speak. You are part of the game. There is no one outside the game. So everybody should play, kind of. And I think Sırrı's life, the crowdiness of that life, the carnivalesque aspect of that life comes from the fact that let's all share. There is no audience. We should all play. You are part of the entertainment or the fun or the joy. So the set in every way represented Sırrı's
character, the very prominent thread in that character, I think. Can I ask one thing about one specific person? And I know it's so tempting to speak in Turkish, and it's so good to hear Sırrı Bey in his wonderful Turkish. And I may, turn to Turkish at some point. So bear with me. But I would like to hear about Meral Okay. Meral Okay was part of the cast as well, and she is well known for her scripts. I wonder whether she had anything to contribute to the script. Şimdi önce Now, ilk sorudan first of all, I'll başlayayım. start with the first question. Filmde tanıdığınız In oyuncuların dışında kalan herkes movie, benim akrabam. everyone other than the actors and actresses you're İki familiar kız with kardeşim, are my bir erkek relatives. kardeşim, My two sisters, ve one onların brother, çocukları their ve babaları, children, kocaları, their eşleri, fathers, the husbands, spouses. ve şöyle söyleyeyim, bir otobüs Adıyaman'dan, So we Adıyaman'da had a çekemedim, bus izin full of vermediler. people from Adıyaman. Tarsus'ta They didn't let çekmek me durumunda shoot in kaldım. Adıyaman. Çünkü artık They dönem didn't give mekanı me yok. permission. I had Burası to da shoot in dünya Tarsus. mirası listesine And alındığı için Tarsus since mecburen öyle Tarsus kalabilmişti. was part of the Tarsus'ta World çektim. Heritage, it preserved its fabric, and I Ve needed an akrabalarıma area that showed the fabric bugün of that time. kamera So görmemiş, kamera basically, all deneyimi my olmayan relatives insanları böyle were yönetebilir there, miyim? and I'm not sure if I could Emin direct değilim. people who with no Tamamen experience bir like cahil that cesaretiydi, again. deli I mean, cesareti de it değil. was Ya hayatta basically nasıl a olduysa burada onu courage bir daha of tekrar ignorance, edeceğiz. if I may. Rahatlığı bende Basically, olunca I had this oyuncularda da oldu. comfort of, Yani basically we're going to repeat birçok everything we sözleşme experienced, and yaptığımız everyone had oyuncudan daha that fazla same rolü comfort. olan And akrabalarım var filmde. I have relatives in the movie Birincisi who bu. have more parts Ece de than onu our gözlemlemiş. Evet, yani actors that bir şey we yapacaksak birlikte contracted, yapacağız. Ben So öyle Ece çok observed this as şeye well. If we're inanmam. going to Bu do işte something, we're going yazar to do it egosu, together. yönetmen I don't have egosu this, falan. script İşte writer or kimi zaman işe director yarar ama ego. I mean, birlikte sometimes it yapabilmek ya works, da but hotsot mostly keramatik doing kendinden things ben çok together, inşallah çevrilebilir collaboratively, de. is important. And Şeyler it's değil it's yani not a self-fulfilling birlikte prophecy. düşündüğün zaman When you kesinlikle çok think daha about it birlikte yaptığın zaman all çok together, or daha when you do it all together, you dokunabilen get bir iş yapabiliyorsun. results that become more Birincisi touching. bu. İkincisi That's the first benim thing. yaptığım And işler secondly, arasında there are actually pavyonda saz çalmak da vardı. 12 Eylül'de things aranırken that I did, like Dilberay'ı oradan playing the tanıyordum. saz at the Dilberay nightclub da was ben something I did cezaevindeyken while they were hayatını searching kaybetti. for Onu me da in rahmetle anayım. during the 12th of September. Ee, That's where I got to know Dolayısıyla pavyon Dilberay, dünyası and ve oranın may jargonu, she rest in literatürü, peace. But yabancısı basically, olduğum that bir şey nightclub değil. Üstelik culture is something en I am ideal bakış familiar with, açısıyla and gözlemleyebildiğim I solistin had hemen a chance arkasından to hem observe it from a very good perspective. I was seyircileri right hem behind the müşterileri singer, hem so I could see the customers and sanatçıları I could see the gözlemleyebildiğim bir yer. musicians, so I was Aslında bir able gün to have a good pavyonun observation at the Türkiye time. sinemasındaki temsil And biçimini I also çok sorunlu bulurum. think that Öyle the way böyle değil. nightclubs are Yani represented in Turkish e, cinema are very Baba problematic, filmi really. çıktığında Like when the movie hatırlıyorum Godfather bu was mafya launched, yapılanmalarına they sormuşlardı asked the nasıl mafia buldunuz diye. structures how they İşte found the bilmem movie. neremizle And, güldük demişler. they said we Filmi basically çok sevdiğim bir laughed filmdir. Onu really hard, ayrı bir I kenara mean, koyarak söylüyorum it's bunu. a movie I like very Ama much, but pavyonun basically that temsil was the biçimi çok feedback. sorunlu. And the way Bir müddet nightclubs or sonra pavilions şöyle are represented are very zorlamalar oluyor. problematic, I Gerçeklik believe, in kendini o Turkish temsil cinema. biçimine And uydurmaya after a çalışıyor while, falan. reality Bir starts gün to vaktim, adapt to sağlığım, that ömrüm olursa representation. bir And if I alternatif have the pavyon filmi time, çekmek isterim. I really want to shoot an alternative Bizim o nightclub movie özgürlüğümüz de yok. one day. Beklenti But büyük. we Bu don't ülke have that hak freedom ihlalleri because people have a alabildiğine lot of fazla ve bu expectations. There alana are so many kafa rights yoran, violations in this bu alanda country, üretim and yapmayı tercih eden there are arkadaşlarımız çok fazla değil.
Onun not so için many people who hani prefer dokunabilirken to bunlara dokunalım. represent Pavyonda this böyle bir area. fantazimiz var. So Ona that's bir why I kenarda try durmaya to devam touch etsin. that area Dolayısıyla ben as much as müzisyen I can, dünyasını and ve I leave pavyon my dünyasını nightclub iyi movie biliyordum. dream aside. Bir But de basically, I knew 3-5 the nightclub enstrüman and çalabilirim. musician Filmin scene müzik very well. jeneriğinde de And I adım am var. also able to play several Müziğini instruments, and I'm yapmaya also part çalıştım. of Scoring denen the şeyi öğrendiğimde çok geç music of olmuştu. this movie, Ama so I tried to ona be da part of that giriştim as ya. well. Ona da bir By heves the time I ettim. learned scoring, film Meral scoring, it Okay was quite meselesine late, gelince actually. Meral'le So biz coming to Meral Okay, çok geç tanıştık. we came to Ben know each other quite televizyon late in dizileri time. yazmaya başlamıştım. I had started to Meral'le write tanıştık. a TV series, and that's how we got introduced to each Meral'in other. ekibinde Onur And Ünlü'yle birlikte in Meral's team, Meral'e yazarlık together with yapıyorum. Onur Ünlü, we were Meral'in writing for hikayelerine Meral. aşağı So yukarı we were scripting Meral'le Meral's anılan stories. birçok So işte in many Onur'la birlikte works bir that are çalışmamız associated vardır. with Meral, Bir I gün took Meral part. bu And one senaryoyu day, okudu Meral read the script ve şıpır şıpır ağlamaya and başladı. she Çok burst Polat into yürekli bir tears. kadındı. And she was Öyle her şeye actually a kolay kolay strong woman, ağlamazdı she falan. wouldn't Böyle biraz easily hayata cry, onun direnme and biçimi de that was her way öyle of, sert resistance gözükmekti. against life. She would look Kardeşciğim like a dedi, ben tough sana bu woman. filmi çektireceğim. And Ve she o said, ara "Brother, I'm going to benim bu make you filmi shoot this movie." yazmamla çekmem And arasında 5 by the yıl way, geçti. there are 5 years between me 5 writing the yıl script and türlü shooting the çeşitli movie. yapımcılardan And geri döndü. for 5 years, Meral dedi, ben I sana bu was filmi refused by çektireceğim, bunun various sözünü producers. veriyorum dedi. And Meral said, "I promise you, I Ve am going to Bekame'ye enable gitti birkaç the denemeden shooting of sonra. this movie." And then she went Bekame'ye to daha önce de BKM. benim bu Uh, senaryom and gitmişti ve this script had already been sent to them ilgilenmemişler. actually, but they weren't Meral interested. götürünce When Meral took it to ilgilendiler them, ve they Meral'e became interested, şunu teklif ettiler. and Sen they gelip offered koordinatör Meral olursan this. They said, "If you karşılığında biz come de and become a bu filme yapımcı coordinator, then oluruz. we will accept to be Meral'in a kendini producer in this BKM'ye movie." transfer etmesi So, karşılığında in benim return for Meral transferring filmime vize herself çıktı. to BKM, Onunla olan my dostluğumuz movie was approved. rahat dostluk diyorum ben And ona. the friendship we Çünkü had is çok what I kavga call ederdik. a relaxed friendship because Kavgadan we had hiçbirimiz so many esirgemezdik fights. kendimizi. We would never Ama refrain bir ourselves from gün fighting with one kırıldığını ya another. da But kırıldığımı there hatırlamıyorum. Bu is no gidenin time that I arkasından iyi remember that konuşma she was heartbroken bağlamında or I yapılmış was bir konuşma heartbroken. değildi. And I am not saying Böyle this bir because, gün she böyle bir has durduk passed ikimiz away de now. fark ettik. Ya And one geçimsiz day, karı kocalara döndük. we Biz looked niye at each böyle other. We sürekli said, "We are dövüşüyoruz like, falan diye. Kavgalarımız couples hep that ele constantly aldığımız fight. Why are hikayeye we like yaklaşım this?" biçimleri vesaire. And our Yani fights bu were always temelde about our approach to the story we were vefa focusing on at the denince time. And when we hatırladığım talk about birkaç loyalty dosttan biridir. Yani or Meral eşittir tüm faithfulness, dostlarına, Meral is hayatına one giren person I herkese always karşı remember. And she en was büyük like that özelliği towards all vefası, of her friends. yardımseverliği, I mean, her koşturması, loyalty, kendinden ne bekleniyorsa her kendinde olsun olmasın onu keenness vermeye on helping çalışması. people, Ee, trying to give Onu whatever da she could. filme zorla Those are iteledim. things I never forget about her. And Çünkü I also forced her into bana this dedi movie as ki, well because she said to ulan me, dedi bu çirkin film oldu. Bir tane "Man, this eli turned yüzü temiz into a film of Özgü'den ugly başka people. kadın yok yani. Özgü O is the only woman şeydi who is like, clean cut seksist bir and pretty." söylemle değil She ya da didn't işte mean it in a güzelliği sexist way, or, fetişleştiren bir yerden she değil. wasn't trying to Dedim ki create o a zaman fetish of beauty or aklımda anything. birisi But var then I pavyon said, kadınlar için. "I have someone in Kimdi? mind for the Sensin nightclub dedim. woman." And she said, "Who?" I said, Küfür "You." etti bana. And she swore at me, Bu dedi and she açmaz diye said, buna "Well, dönür. this Ulan is dedi şimdi what ben de I kendime call a çirkin dilemma. diyecek değilim. I Hadi can't ben call myself öyle ugly, filme so I'm going to have to e, be part of the movie son now." 10 güne kadar So Meral'in de until the haberi yoktu. last 10 days, Filmde Meral also pavyonda didn't know çalışan kadını that she would canlandıracağından. be acting Onunla one okuma of the provası women bile working
working in yapmadım. the Çünkü nightclub. We didn't even have defalarca a hikaye reading üzerinde rehearsal with her because çalışıyorduk. we were working Ee, on the story together for Meral so de long. böyle girdi So hayatımıza. that's how Meral Filmin became part gösterimine of kadar da our lives. And katkıcısı until the oldum. screening of the Onun movie, için she BKM'de followed up. birkaç dizinin And for koordinatörlüğünü that yaptı reason, falan. she had to Sonra film yolculuğunu coordinate several tamamlayınca TV o da series as BKM'yle part of BKM. But once birlikteliğini the bir movie yerde completed çalışacak its birisi journey, değildi. Yani she daha çok also böyle ended her müstakil partnership with davranmayı BKM because seven she wasn't the birisiydi. type of person who would work Son anına under a kadar da specific hep company. She was hikaye an independent konuşmaya devam woman. ettik. And Benim until her de last moments, we continued to hastalığında talk yapmaya about çalıştığım stories. tek And şey o as oldu she ona. was sick, what I Hasta tried değilmiş to gibi do gidip was ona iş yüklüyordum. I would treat Lan her as if oğlum she's diyordu, not ben sick and ölüyorum, I'd sen put galiba work bunun on top farkında of her. değilsin. And Ya she'd yine say, diyordum "Look, man, melodrama I'm bağlama dying. falan You're not filan. aware Böyle of this." bir And I'd müddet say, "Oh, sonra come on, don't become hikayeler uydurmaya melodramatic." başladık biz And at one point, we Meral'i started to meşgul make etmek up için. stories to keep Meral busy, really. Hayatımıza güzel And dokundu she ve gitti. touched our Bütün lives in gidenleri a de beautiful way and passed saygıyla away. And analım bu I'd vesileyle. like to commemorate everyone who's passed away. Thank you for that. That was very touching. I want to sorry. Evet, Türkçe ile İngilizce arasında Between böyle Turkish and değişik English, it çok becomes belli very oluyor bazen. confusing sometimes. But I do want to look at some of the cute viewer questions that we've gotten, and one and a couple of them you've answered actually. So thank you for that. But one that I did want to single out that I thought was interesting. This comes from Zelal Yekbun Kiraz. When the dynamics underlying the culture and art preferences of ethnic minority groups as a form of political expression are examined, it is seen that all ways of traditional political participation are closed or severely restricted. In such cases, culture and art become a means of political expression or struggle for minority groups. From this point of view, how does cinema become a political tool in the social and cultural field in which it lives? Do global and national film festivals provide a venue for the recognition of their identities and political movements in terms of political participation? If so, how? It's a three-part question, but obviously feel free to answer whichever parts make sense to you. And this for everybody, obviously. Tümünü I believe anladığımı I've düşünüyorum. understood the entire question. Keşke Türkçe ya I da Kürtçe wish yazaydı, she tam had typed in şeydeydim, Turkish or okuyaydım. Kurdish. I would be able to Zelal read the whole olunca thing because I see the name Zelal. aslında bu But alan basically, this area toplumsal mücadele kadar is as önemli bir important alan. as Birçok social struggle. dünya halkları bu Many anlamda kendi ulusal communities of the demokratik world kimliğini yeterince özgürce are ifade edemeyen, not yaşayamayan able to express their own bütün national halklar democratic ve diğer identities. I topluluklar mean, there are so many communities kendilerini that are sanatla in such a çok güçlü bir position, şekilde and they are ifade able edebileceklerini keşfedeli to epeyce oldu. powerfully express themselves with art, and they have Bu discovered this a while ago bu bir now. müddet So sonra şöyle bir sıkıntıyla after some karşılaşıyorum. time, you Belki run into sorusunu a tam cevaplamadığımı problem, düşünebilir ama and she may think I'm sorusunun not ilham ettiği responding birçok önemli bir exactly to şeyi her anlatmak question, but isterim. her question really Bir inspired müddet something sonra very bu alanda important in üretim me. yapan After a while, insanlar people who are producing bir or creating talep in this area cenderesinde ezilmeye are başlıyorlar. starting to Şunu da become pressured anlatmalısın, by bunu demands. da You know, people are anlatmalısın. saying you must talk about this, you must express this as Mesela well. And bir for example, Diyarbakır cezaevinin filmi yapıldı there 14 was the Temmuz. movie of the Diyarbakir prison, 14th of July, Ben de katkı sundum, and oyuncu I olarak da yer aldım. contributed, Bir dayanışma and I also took gösterdik. part Film as an çok actor, you kendine know, for solidarity purposes. mecralarda, en The azından movie couldn't salonlarda really yer find a bulamadı medium for falan. itself. At least it wasn't screened in movie Ama theaters. But o zaman
Diyarbakır At cezaevini that time, people yaşayanların who ve experienced the haberdar Diyarbakır olanların prison o and filmden who hiç were mutlu informed of the olamadıklarını gördüm. movie were not happy with that Çünkü movie at all sıkıntı çok, because there were yaşanmışlıklar so çok. many problems, so Herkes many bir experiences kristalize in that prison, edilmeye, and oradan bir everyone wanted prototip to oluşturup become falan crystallized and, you know, to temsil have edilmeye a gelemiyor. prototype that was Herkes kendi created. derdini, Or sorry, not kimliğini everyone adlı likes to adınca, be yerli fit into yerince a prototype. orada duymak istiyor, görmek Everyone wants istiyor. to hear their own Birincisi bu. story İkincisi as it is bir in that dertler movie. arasında bir And hiyerarşi, also, bir sıralama mecburiyeti getiriliyor bu üretimi there yapan arkadaşlara. is a Şu pressure mesele to create a dururken hierarchy bu between meseleyi nasıl problems. anlatırsın? Mesela You know, they karınca say, kararınca how ben can you bir be pavyon talking about temsil this while biçimiyle there ilgili is bir more, film there's a more düşüncem var. important issue? Olamaz mı? Olur. For example, I have this thought about a Normal nightclub demokratik ve movie, sıkıntısız as bir I told ülkede you. yaşıyor Is olsaydık that not okay? No, daha of ne course duruyorsun? it's Hadi okay. But başlasana if we dedim. were working Ama in ben bunu a yapsam country where there were no problems, önüme people Türkiye'nin would be tarihsel saying, go bütün on, what are dertleri you ve waiting olgusal for? anlamda But here, sıralanarak indirilir. if I did that, Buna da then kızamıyorum, all of the kızamazsın da yani. historic Hani problems would be ilgilenen listed in front of insanların me and they'd azlığı say, ve why are you dertlerin shooting çokluğu that gibi movie while there are so bir many problems to denklemin focus on in your arasına movies? sıkışmış And you can't durumdayız. get angry with Bu that. alanda So we üretim are yapan insan basically stuck sayısı in az. this equation Bu alanda ele because there alınması aren't so gereken many dert çok. people who are creating in this Nitekim area, and there are so many Zelal problems that need to be tackled in this arkadaşımıza area. So that's how I'd cevap like to vereyim. respond to Zelal. İfade biçimi olarak çok etkili And ve bu in terms anlamda da of a form of yetkin expression, kullanılan yes, bir it is very mekanizma olduğunu influential, düşünüyorum. and I believe it is a Sadece mechanism that festival is da being değil. competently Artık used. And işte it's şu not an just şu about görüntüyü festivals. I yayınladığımız mean, dijital now, today we have these mecralar digital dahil olmak mediums where üzere we are currently bu broadcasting this anlamda meeting. sinema alanında So, özellikle in the area of bir parça filmmaking, demokratikleştiğini I düşünüyorum. believe there is democratization to a Sebebi de şu, certain yani extent bir through these mediums amatör bir because kameranız varsa even if you have an bir amateur program camera, indirerek you can download a ve bir cep program telefonu ya or da an edinerek app, you know, by bir you can hikaye get a mobile phone, anlatabilmenizin önünde and hiçbir engel yok basically artık. there's nothing Ve bunu stopping you from telling kitlelerle a story anymore, and buluşturabilmenizin you can önünde. Eskisi easily gibi distribute salon this to bulamam, masses. yapımcı You know, bulamam back in the old falan. day, oh, I won't be able to Bana find a gelen movie theater, I gençlere won't be able to find a onu producer, söylüyorum. etc. İşte That's not devasa the böyle case anymore. grandiyoz When young people come to me projelerle with geliyorlar ya da these, you know, fikirlerle grandiose ideas and bunu 10 projects, dakikaya I indir, say, çok çarpıcı bir reduce this şekilde down to çek, 10 minutes, YouTube'a yükle. shoot it in a very striking Eğer way, and upload anlattığın it to kadar YouTube. etkili And anlatabilirsen if you are bir able sürü to yapımcı tell your sana gelecektir. story Sen eline as alıp bu fikri impactfully kapı as you kapı are telling dolaşma me şimdi now, then many diye producers will knock your door, paylaşıyorum I say. insanlarla. So Aynı şey Zelal'in sorusu için de that's the geçerli. case for Zelal's Artık question as well. bu dijital network This digital network dünyadaki kendine benzeyen ya da haberdar olmasını istediğin, is farkındalık basically your yaratmaya door to çalıştığın people who herkes are için similar to you çok or people who yakında you want to make saliseler aware of a certain ölçeğinde issue, bir araya and gelebileceğimiz in bir zemin. Bu seconds you artık can daha da become together etkili with those kullanılmaya people, and it is başlandı. being Bunu used olumlu more ve umut verici bir effectively, şey and I olarak believe this değerlendiriyorum. is positive and it creates hope. Bilge, this is interesting. It is not a direct answer to this question, but I will pick up where Sırrı has left. Artists in Turkey are born in debt. We constantly owe to the country somehow. And political oppression is one thing, but there is this another more sophisticated layer of suppression, I guess. And Sırrı was talking about it. You're supposed to talk about this and that before if you want to do a movie about nightclubs, before you have to do a movie about Kurdish issue, fascism and so on and so forth. And this layer of sophisticated suppression on artistic creativity is far more difficult to get rid of than the political oppression, actually. And when you rid yourself from that responsibility, from that debt, you actually break your connection to the country.
as long as you speak the language, actually the country makes you feel in debt constantly. And I think this is not only about Turkey. This also goes for Middle Eastern countries and Mediterranean countries somehow, because I guess these are the countries where the history is still contested. Therefore, art is overloaded with the responsibility of telling the truth, the entire truth. And this owing to the history, owing to your people to tell their story, kind of comes from the fact that we don't have a shared history still. I've seen this in Beirut, and we are witnessing the same thing in Turkey. There are many histories, and all those narratives are today the reasons for biggest struggle in Turkish history. So that struggle directly puts responsibility or sort of pressure on the artist. So he's right. We cannot write a novel we want. We cannot shoot a movie we want. We have to go through the responsibilities, go through the list of duties, so to speak. And this is a very interesting topic to think about, especially for young artists, I guess. Can I add something to this? And Ece, let's start with you. I'm wondering if the expectations from the outside world also pull their impact on what's produced. What sells in, let's say, the European market as far as Turkey is concerned? I doubt, Sırrı Bey, that your pavilion movie would make a big splash. It's got to be on human rights. It's got to be something related to the political oppression. So can you address this a little bit, maybe? Shall I begin? Sırrı, ben başlayayım mı? This is a topic very close to my heart because I'm living in Zagreb and I publish books. I write books in English, and I am going around the world talking about these books. And what I face is the representation of the expectations, the mainstream expectations from a female intellectual from Turkey. And they expect you to be the victim. And as long as you talk about your victimhood and the oppression, that's it. And by the way, this entire context limits you to your story. You cannot talk about any other story because you're not the white man. An English person can talk about the sufferings of Africans or Turkish people, but a Turkish person can only and should only speak about the sufferings of the Turkish or Kurdish people. Which is obviously something that goes back to colonial times or, imperialism or, several other things. But personally, it is not easy to face this every time because you have to fight against this constantly. And you're right. A nightclub movie coming from Turkey might not be the first choice. Although the conditions are changing, the expectations are changing nowadays, it is still... I just remember, when I was launching my book in London, Turkey, Insane and Melancholy, I talked about Turkey and I, enumerated the oppression and, what we are going through and so on and so forth. And a British lady in Frontline Club brought her hands together and asked, like, so what can we do for you? And I remember feeling like a panda who is going to be adopted through a website. And this is the selling point, obviously. If you want to feed on that, that's like marvelous. It is an endless capital there, artistic capital or intellectual capital. But otherwise, the tragic fact that it limits you to your story and a certain version of that story. And I'm sure Sırrı would talk about this because I remember Metin Erksan, the legendary Turkish director, saying they don't want films from us, they want kilims, carpets.
So Sırrı might have a lot to say about that. Açıkçası benim Well, karar frankly verme speaking, mekaniğimde bunlar hiç my decision-making belirleyici olmuyor. mechanism does not include any of this. Yani I mean, o sipariş üzere çalışmıyorum. I Yani don't kafam da work öyle based on çalışamıyor. orders. I mean, my mind is not able to work Onun in that için way. So, bunun dışında ben bunu other yaptık. Bu than that, hangi derde derman I mean, olacak? Neye I think, dokunacak? okay, Böyle we kendimi did tabip this. gibi What de will this bir be a, doktor gibi bir yere remedy konuşlandırmıyorum. of? Ama I'm bunu not placing anlatmasak olmaz. myself in the position of a Onun doctor, için but basically I konuşmanın think to myself, başında this bahsettiğim is şey an yas hakkı, matem indispensable hakkı issue for us. I olarak must talk about literatürde it, yer alan For example, the right to bir mourn, the right olgunun to bu die. I talked topraklarda about this at the beginning. insanların And yasını tutmaya, in acısını these lands, kendi people were anladığı not allowed to ritüellerle ve mourn. They şekilde were not able to ve express their çok pain kapsamlı. in, Yani their o own acıya sebep rituals. olanlarla And it's very hesaplaşmak, comprehensive, yüzleşmek, like, adalet facing vesaire or diye dealing devam with eden people who cause that bütün pain, alanlarda justice, o all yas those süreci areas. I mean, bir türlü that kapanmayan process of mourning bir is şeydir, basically bir this halkadır. Alevlik circle that is inancında never devri completed. daim In ya the da döngü Alawite olarak tercüman arkadaşlar faith, çevirebilirler. this is Devri daim considered denilen bir şey as vardır. Gidenin circulation. kalana I mean, bıraktığı borç onu basically, toprakla buluşturmasıdır. the O one kadar. that leaves Diğer a debt ritüeller falan to the ones that remain, and yazılı that sözlü is kaynaklarda yoktur. Onlar basically hep to make folklorik sure öğeler olarak that sonradan they girmiş unite şeylerdir. Ama him or toprakla her buluşturma with önemlidir. the Çünkü soil. ondan And geldik that ona is very gideceğiz important because döngüsünü we are tamamlamak talking için. Biz about bir türlü a topraktan geldik, circulation toprağa or a gidemiyoruz. cycle of, coming from Cenazelerimiz soil sokaklarda and going back to sürükleniyor, soil. But we come from yakılıyor, soil, but we can't yıkılıyor. go back. Our funerals are Anamızın all ağıt over the dökmesinin streets. önüne Sometimes they're geçiliyor. burnt. Our Çocuğumuzun mothers are prevented üzülme from their, biçimine müdahil requiems, oluyorlar falan. and Bu they sadece interfere in all of these. şu And anda Kürtler, muhalifler falan olarak this isn't just about, adlandırmıyorum. Yani burada Kurds egemen or, sistem daima onun dışında opponents. kalan herkese Basically, bu the hakkı yasal dominant etmiş. system does Adnan not Menderes'i give this right asıp to anyone astıkları who is idam not within ipinin their bedelini system. ailesinden tahsil And etmeye for Adnan çalışmak Menderes, bu they yas tutma tried hakkına to bir charge the müdahaledir. family for the Ki bir rope used to uzatılabilecek bir hang sürü him. şey. I mean, Ha işte this can bende go düşünme on and on and mekanizması on, böyle but çalışıyor. basically that's Bu how yas my tutma thought hakkını bir process works. irdeleyin, So bir I, bakalım buradan think to ne myself, çıkacak. I want to dig Önce deeper kendim into this right to keşfetmeye mourn, çalışıyorum. and Sonra let's see what I öykülemeye discover. First, I çalışıyorum. try to Sonra discover it gerçek within hayattaki myself, and then I try to yaşanmışlıklarla turn bunun it into a kesiştiği story, yerleri, and ayrıştığı then I yerleri, try to bunun find the felsefi, intersections tarihi, with arka experiences plan from reality. I try to look into the bilgilerini philosophical tefekkür history, diyerek adlandıracağımız o and yoğunlaşma, düşünme basically I try sürecini to really yaşıyorum. reflect Ele upon aldığım the issue, meseleleri bu and başlıklarda basically seçmeyi tercih that's ediyorum. how I make my Onun için selections hani for the diğer topics I alana want benim to konuşmam tackle. fazlaca nefes kaybı olur. O And yüzden about the other böyle issues, it toparlayayım. wouldn't really make sense for me to talk, so that's how I'll wrap up. Bu gücünü memleket So, hakikatlerinden alma ve getting toprağı your ayağa strength from basma the meselesi realities of the yani country and, bazı being sözlerinizde böyle referanslar grounded. vardı. Onunla There were ilgili bir references merakımı to celbeden this bir in some of durum your var ve statements, aynı and zamanda there's filme de geri something I'm dönmek istiyorum curious about aslında. in that Belli sense. And I also sahneler want to hep go gözümün back to önünde the movie canlanıyor. here. There are various En scenes meşhurlarından bir that tanesi appear işte before my Abuzer'in eyes. Like kızıyla one olan is o Abuzer tokat sahnesi slapping ve his daughter
daughter, o and tokat attıktan sonra after söylediği slapping şeyler. her, the things Yani bir he sistem said. eleştirisi, bir So junta there is eleştirisi a criticism of the system, var tabii criticism filmde of ama öte the yandan bir junta in halk the movie, eleştirisi yes, but also there ve is a halkın criticism of the göstermediği public, of the teveccüh ya da people, and sağlamadığı the o destek ile de modesty bir or hesaplaşma durumu kindness that the var people mı did ya da not böyle bir show. So pozisyonunuz is there söz konusu like muydu? an Bu issue tür you're tackling panellerin there as well? Do klişe you bir have cümlesi such a var ya, bu position there soruyu as well? sorduğunuz için Well, there is a teşekkür cliche ederim diye. sentence in such panels. People say, Ee, thank you for asking this Ekiple ilk question. toplantıyı Um, yaptığımızda when we first had the meeting with size the dedim bir team, sahne I said, söyleyeceğim. I'm going to tell you Birçoğuyla one yeni scene, tanışıyorduk. and we were just being Reji, acquainted sanat with one grubu another, falan. the direction team, the Bu art team. sahneyi I iyi said, look, çekersek, if we iyi shoot this scene oynayabilirsek, well, bu and if sahne it is derdini acted well, anlatırsa, bu film and benim if we nazarımda can really olmuş express what we olacak. want to Bu express o kadar well, önemli this bir movie sahne will diyerek be bu done tokat for me. sahnesini And I said, this scene anlatmıştım. is so Gerçekten important. And I talked about this üzerinde slap scene. Now, really, en çok düşündüğüm it was ve the iyi ki scene böyle bir I sahne thought about the yazmışım most. And dediğim I always say to birkaç myself, sahneden birisidir o. thankfully I wrote such a scene. It is one of Birincisi those bir few scenes for me, you know? erkek And egemen bakış first of all, açısının sefaleti orada gördüm. there Aslında ne is kadar güdük, ne kadar male dominant kor perspective, and you olduğu. know there Öte is a yandan ona portrayal da of kulak how kesiliriz. empty Tamam it bu is, how güdük, meaningless it is. faydasız You know, falan it's ama hollow, niye bu böyle? but we O listen da bir to it. kendi I mean, it is derdini hollow. It anlatır. Belki doesn't make bu any eril bakış açısına benefits, but we itirazlardan also hear it bu and we hear bütünlüklü what it's yaklaşma trying to meselesi, say. kadınların You gördüğü know, so zulüm, it's a eziyet, holistic katliam approach. I mean, all düşünüldüğünde the hiç oppression, the ağzımızı massacre açıp women çıt are diyecek subject halimiz yok to. ama keşke When bu we think yönüyle de about that, ele of course, you know, alınabilse. there is Çünkü nothing to say. It's rehabilitasyon da lazım. terrible, but we Yani need to biz look bu at it from toplumu this hep perspective as well. kahrederek I mean, we bu need katliam zincirini bir rehabilitation yerden too. kesemeyiz. We Yani need bir to put an şekilde end to this, değiştirmek, you know, dönüştürmek de bizim massacre sorumluluğumuz chain. hep We birlikte. need to Başta transform in kendimizden some way, başlayarak and we need to start with bu ourselves ayrım first of önemli. all. That is an Dolayısıyla important orada distinction to make. So ilk senaryo basically, there, yazımını when Barış Pirhasan'dan I mean, I first learned öğrenmiştim. about script writing from Barış Pirhasan, Barış şeye and alt metin anlatımına dair çok etkili bir Barış e, had an bilgilendirme important yapmıştı. influence on me in terms of Hiç aklımdan subtexts. çıkmadı. And I never Sahnenin forget about başarısı what he sadece forgot about what he gösterdiği said şeyi to me. anlatıyorsa hatta kaldırın He atın o said if a sahneyi diyor. scene is only talking about what it Öyle is obviously olunca showing you, you can throw it away. kendini epey zorlayan bir şeydi. So O sahnede that's why that hani scene was very important. bu And filmde bir tek sahne if göstermen gerekir they deseler said to me, you only need to tartışmasız show bunu one gösterin, scene diğerlerini in this görmeseler de movie, olur I diyeceğim would undoubtedly sahne say, oydu. okay, screen this Bir scene, yandan and they don't need to see anything else. özellikle 80 On dönemi the other hand, solculuğunun bir especially during the 80s and the sıkıntısına da leftism işaret ediyor of o. the 80s, there was a Biz problem, and bu that dönem scene also solculuğu ve points to özellikle that. Kürt siyasal hareketinin The kırdığı bir leftism şey of the var, bir time olgu and var. the Kurdish Biz political ana movement babalarımıza yalan söyleyen bir had kuşaktan geldik. a phenomenon. Oğlum Now, we kızım came olaylara from karışma, a generation örgüte girme that lied dediğinde to their parents. göbeğinde They'd olduğumuz şey say, için yok don't get anne involved baba with the rahat ol matters, ben don't become onlara part of the karışmıyorum. Sonra organization. hepimizi hapishaneden And topladılar. we'd say, oh, mom, dad, Şimdi don't worry, I'm not involved with dönüştürmeye any of that. onlardan And then başlamak, they would birlikte have to collect dönüşmek us from the bizim prison. için bir So, seçenek bile değildi. Gittik we didn't başkalarının anne even babalarını consider ikna etmeye transforming başladık. their ideas. We tried to convince Burada the parents of other friends, Gülendam'ın but hem not our own parents. And daha işte hepimizin Gülendam hayatında bir here, şey olur ve o tetik faktör olur basically, you know, ve there biz is bir şeyi something in merak your ederiz, life that araştırırız, happens and it öğreniriz. triggers Ya something dahil else, and we oluruz become ya karşısında curious oluruz and falan. we learn O about it and we sürecin become part çok of it or başında we oppose Gülendam. it. Well, Gülendam is at the beginning of that Ama process. babasıyla işe başlamayı göze alamıyor.
he is sevdiğiyle not başlamayı göze able alıyor. to start Sistem hep with aile üzerinden his vuruyor dad, oysa. and Dolayısıyla she's not able to start with her dad. She starts with her Haydar'ın loved one, devrimci olmasını bir and müjde gibi kabul ediyor. she Yani, considers senin Haydar being a nişanlın da vardır. revolutionary Öbürü de as, good e, tidings, şey diyor yani, because biz she devrime says, "Oh, you're probably engaged with nişanlıyız, someone," ölüme and sözlüyüz Haydar falan gibi. says, O dönem "Well, çok I'm engaged with the kötü bir şekilde revolution and death." romantize edilen bir So ölümü it was terribly kutsama romanticized at the anlayışına. time, Kız ona seviniyor. Başka bir and sevgilisi yok. İyi death was ölümle bir honored in şekilde this baş way. ederiz But ya da she is edemeyiz. happy about it. Ama She says, "Oh, I can cope with death. en At azından least, sevgilisi he olmadığını doesn't öğrenmiş oluyor. have a lover. He doesn't have a girlfriend." Dolayısıyla So bütün bunlara she's happy with göndermeler that. içeren So bir basically, there sahneydi are o. references to all Oradaki of these cümbüşü de in ben this çaldım. scene, and I was the one Dolayısıyla playing duygusunu the tam da instrument there, the kafamdaki gibi cumbuş, oranın müzik and I düzenlemelerini really falan da managed to ben yapmıştım. provide the emotion Sevdiğim bir as sahnedir orası. it was, and I arranged the music there as well. I I really have to like that say scene. this. I cannot not say this. What bothers me, by the way, this wouldn't be my choice of scene if we were supposed to choose one scene. It would be this waltzing scene with the girl and the boy, and I think that was telling a lot. But in that scene, there, of course, through being the cleverest script writer, he made it look like not. It is also some sort of questioning of the malehood in Middle East, in Turkey, and so on. But also at the end of the story, in that scene, we are crying for the men, although the girl is the one who's got beaten. So there's a trick there which I find interesting, to say the least. I want to actually, we do have a number of questions in the Q&A. There's one that I wanted to hang on, let me find it. And it's in Turkish, so I'll read it in Turkish. It's from Arın Yeni Aras. Sayın Önder, barışın Mr. Önder, toplumsallaşmasının önemine vurgu yapıyor you söyleşilerinde. emphasize the Hem parlamentoda socialization hem de of sinemada peace siyaset in yapmanın your nasıl mümkün speeches. olduğunu kendisi So gösterdi. you have Peki portrayed Sayın how it is Önder possible to için conduct politics both in insanlara the ulaşmada parliament hangisi and daha in etkin bir araç cinema. oldu? Which one was a more Beynelmile'nin effective tool bu in bağlamda reaching kendisine people? dönüşü nasıl oldu? And how were the responses to Beynelmilel, the international, in this sense? Bu soru için de teşekkür I ederim. would like to thank Bunlar you for this question as well. Now, konkura sokulacak these are alanlar not değil. things that could Yani compete with one another. birbiriyle yarıştırılacak They aren't alanlar areas değil. that you should have, Elimizde bunun etkisini racing one another, ölçecek because sağlıklı you ölçütler de don't yok. Ancak have değer any yargılarımız criteria to devreye giriyor. measure this accurately as Düşüncelerimizi well. But belirtebiliriz. Yani it's bunun basically gerçekliği our nasıl values. We can ölçülebilir? talk about our Ancak işte values and üzerinden thoughts bir here. asır That's how geçer. you can measure Siyasetçiliğimizi anan olmaz. the impacts. Yazarlığımıza dönük ya da It yönetmenliğimize could be dönük a birisi bir century iki şey söyler. afterwards, and Bu no one talks zamana olan about mukavemetiyle, our direnciyle politics, and people talk about ortaya çıkacak our bir şey. cinema. Then we'll Dolayısıyla know that, ben bilemem. cinema Ama was more hangisini sevdi influential. So we derse can only understand this in ikisini de time. But çok if you kıymetli ask me buldum. which I enjoyed, Çok yorucuydu I tabii thought both siyaset. were very valuable. Now, of course, Öyle politics was böyle bir very yorgunluk değil. exhausting. I mean, Ama really terribly Beynelmilel'in exhausting. But önce bir şey söyleyeyim. about Beynelmilel, or let me Halen o first say sahnedeyim. something. I'm still on that Ece scene. Bal sahnesine gitti ya. Ece went to that Neşet waltzing Ertaş'la da scene. rahmetli Hasan Saltık Neşet dolayısıyla Ertaş dostluk and the etme late şansı Hassan Saltık, I had a chance to build a çok friendship oturduk, çaldık, with söyledik them, birlikte and ve dinledim we onu. sat together, had Buradaki hikaye conversations, made music Neşet together, Ertaş'ın da and I hikayesi. listened to them. And the story here is Ve also a ben story of Neşet Ertaş. bu şeyiyle vakıf olmadan And yazmıştım. I Haberdardım.
was Ama aware of it, but I really bu didn't özellikle have a full grasp gevende diye of adlandırılan müzisyenlerin the issue. bir I de mean, kendi kişisel these street trajedileri var. musicians called Eee, gevende have their own herkesin personal kendisini tragedies eğlendirmeyi as well, beklediği insanlara because büyük these are people hoyratlıklar yaşatmışız biz. who are Böyle expected bir to boyutu var. entertain Onu everyone, söylemesem but borç they olur were dostum da. also subject Beynelmilel'in yaşadıkları to very deyince benim harsh experiences. So ters köşe bir cevap vermek istiyorum. when Ben de I bir talk Beynelmilel'e about ben the teşekkür impact edeyim. of Beynelmilel, Bu son I cezaevine would like to girdim. thank Çok ilginç bir şey Beynelmilel oldu. Bunu myself ilk as defa well. söylüyorum. This is very interesting. Yapanlara When I bir was sıkıntı imprisoned the doğmasın last diye time, bunu I kendime am saklamayı stating tercih this for the etmiştim first ama time, by the way, madem konu and I Beynelmilel had never told it because I didn't want to cause o any gece problems for those who girdiğimin did this. haftası Now, ya da birkaç it gün was sonra a few days hatırlamıyorum. after I was imprisoned, or maybe Ana after a akım week. kanallardan birisi On one Beynelmilel'i of the gösterdi. mainstream channels, Beynelmilel was Ve epeydir broadcast. bu And film hele for televizyon a very long gösteriminden time, kalkmıştı. this movie was not screened on Bunu TVs. bir selam olarak aldım. So I Muhtemelen took de öyledir. this Kim yaptı, as kim karar verdi, a nasıl salutation yaptı or as a bilmedim. greeting. I Önce never böyle de knew who yorumlamadım. did it. Sanki At hani first, I normal didn't rutin even gösteriminde think fakat of it böyle bir in this way. gösterim I yok. Hani thought it was 12 just a Eylül'ün yıl routine dönümü değil screening. ona But izafeten then I thought that it doesn't gösterilsin have any falan. routine Düğün screenings. It's değil, not the bayram değil. anniversary of the Kısacası 12th of bir September, gece so it's no ondan special da benim occasion. şöyle haberim oldu. So one night, and by the Şimdi way, tek kişilik this bir is hücrede how I kalıyorum became ve informed of this. I was in solitary gece confinement olunca in a işte cell, o avlular da and kapanıyor. at night the Dolayısıyla açık courtyards hava are kalmıyor. also Fakat closed, so you have cezaevinden no isminin open air. söylendiği bir uğultu geliyor. But I Çünkü was ben hearing like this sadece really far ya sound müzik where kanalı people were açıyorum, calling my TRT name. Müzik. Now, Onda da normally eğer I would usually sevdiğim bir open şey varsa, TRT Music. yoksa da If I like something, I'd listen to that. And kapalıyım otherwise, genellikle. I'd turn the Ya bir TV şey off okuyorum, işte ya and dinleniyorum. I'd be, Volt reading atıyorum. something or just Ben ne walking up olduğunu and da down in anlamaya the cell. çalıştım. Kulağım da iyi So işitmiyor. I don't really hear very Bir well as well, but I was stereo hearing, ses yükseldi the her yerden. stereo sound İşte from all falanca over kanalı aç diye. saying, turn on this Açtım channel. Beynelmilel falan. And I Bütün turned it on and I saw cezaevi o Beynelmilel gece on Beynelmilel'i TV. seyrettik. So the entire Burada prison that ifşa night edemeyeceğim watched haberleşme Beynelmilel. yöntemleriyle And there were some sabah dünyanın communication sorusu methods geldi. which I Çok ilginç cannot bir express panel de here. orada yaptık. And I got many questions in the morning. So we Böyle had an bir interesting oranın da panel there kendine as özgü well with the bir questions I haberleşme received through network'ü var. this Sadece görüntü communication yerine network specific to hayal gücünü prisons. koyarak And yürüyen bir instead sistem. of images, you Sonra use your bu devam imagination, edince ben bunun basically. bana That's bir how the selam system works. olduğunu But anladım. anyway, when this Çünkü continued, I started to tanımlı understand that this televizyon was kanalları actually var. a greeting Her to kanalı me, izleyemiyorsunuz. because there are defined TV Bütün channels, predefined TV cezaevlerinde channels. o You can't bölgeye watch any ait channel. yerel bir kanal And da in all prisons, there's also a o local seçkinin TV içerisinde channel varmış. that is added to that O selection. yerel kanalda oynandı. And it was on Hani that benim o cezaevinde local olduğumu TV biliyorlar. channel, Televizyona and da they knew bakıyorum. I Hani was in böyle bir that yayın specific çizgisi falan prison. yok. And I looked at the TV channel. It Ondan doesn't sonra have, this farklı kind of approach kanallarda to Beynelmilel broadcasting, değil really. ama And then oyuncu on olarak different katkı sunduğum, dayanışma içinde channels, olduğumuz I saw other filmler movies, not oynamaya başladı. Beynelmilel, Fakat but en etkilisi other tabii movies ki where I contributed to as an Beynelmilel'de. actor, Her kim that akıl where we had ettiyse solidarity. o selamı So göndermeyi çok kıymete whoever geçti. thought Ben de of, Beynelmilel'e sending out that şeyi azalttı. greeting to Ha me, ben it was very içerideyim valuable. ve And, benim it gave me varsa bir this feeling. emeğim bunun farkında I olan mean, I bir was insan imprisoned, evladı var but there is dışarıda someone out ve there who bana was böyle bir aware of selam all the gönderiyor ya effort da that I put into this, and beni they are sending bilenlere out falan diye this greeting öyle bir to me. parça da So duygulanmıştım. I got a Ve little bu bir emotional orada as yaşama well, gücü and it veriyor, bir gave direnme me gücü a veriyor. Bunlar çok kıymetli şeyler. it gave me the Akıl strength edene to resist o there. kimse teşekkür And I ediyor would like to thank whoever bu it vesileyle. was that came up with this idea, taking this opportunity. How are we doing on time? Do we have time for, we're at our limit, or? I think we're getting close to our limit. Is there anything crucial that you want to address, Bilge? Well, I was gonna, there are a couple other questions I thought from the Q&A that it might be
I'll read another one in Turkish. It's from Agah Aydın. Borges bir üçüncü Borges dünya says etkisinde öfkeye that bulaşmadan it sanat is not yapmak mümkün possible to değildir make diyor. art without Ama becoming sizin intertwined meclis with anger in konuşmalarınızı a bile third öfkeye world country. bulaşmadan birer sanat But eseri olarak we see your speeches seyredebiliyorum. in the parliament Bu where you feraset, don't bu become şefkat, bu sakinliğinizi, captured with düşüncelerinizdeki bu anger. genişliği, And what is kapsayıcılığı it neye bağlıyorsunuz? that Nasıl makes you başarıyorsunuz? so inclusive and Kişisel so tarihinizde bu compassionate? How erdem do you nereye achieve düşer? this? Kime, Where does kimlere, this virtue hangi come öğretiye from in dayanır? your own personal history? Which Bu learnings or çok who mahcup did edici bir you soru. get those Soruda virtues from? çok This is a iltifat very etmiş humbling Agah Bey'e. question. It's a Teşekkür compliment, ediyorum. really. Thank you, Mr. Agah, for Ee, this. Brecht'in bir There tiyatro için is something kullandığı Brecht bir kavram var. Aslında uses hep for çok sıcak theater, geldi a bana. concept that he uses. I always Biraz da feel kendi very dilimize kim close to çevirdiyse it, çok and şiirsel whoever çevirmiş. translated it into Beni our güldürmeyen şeye güler language geçerim did a diyor very Brecht. poetic translation. And he says, Güldürmek I laugh at things that beyin don't de make me laugh. çok Or something like I am farklı made to laugh about mekanizmaları things that devreye don't sokuyor. Bir make kere me laugh. farkına varıyor So insanlar. laughing really Ben bunu creates meclise new gittiğimde mechanisms that come into play in the brain, uzun, and people become monoton, aware of bitiriye things. ve I mean, when I hırslı went to the parliament, there were these long, konuşmaların monotone, orada ben ambitious dahil kimsenin speeches, dikkatini and çekmediğini. I realized that Yani bunu really anlamam no için one 3 pays oturum attention to those, including myself. izlemem, And, katılmam you know, yetti. watching 3 sessions was Bir enough for şekilde me to understand this. dikkatini çekmek And lazım. Yani you bizim need to siyasetin sözden attract the başka bir attention of sermayesi people yok, bir gücü yok. somehow. I mean, Bunu da the kıymetli capital of kullanmak lazım. politics İlk is keşfettiğim words, buydu. so İkinci you need to keşfettiğim use your tonlama words yok. well. Then secondly, Yönetmen I olarak noticed that müdahale they don't edesim geliyor. have Baba any öyle değil, toning. orada şöyle Like bir as a es ver director, falan you filan feel diye. like O interfering da and yok. saying, "Hey, stop there, pause a Üçüncü ve second, and en then kötüsü continue," you know, yazılı bir intonation and metne things like bakarak that. konuşuyorlar. And then thirdly, the Sizi worst part, they onurumla temin read from ederim. a pre-written Yüzlerce text. belki binlerce And konuşma yaptım. I can assure you, Hiçbirinde kağıt kullanmadım. I had 3 ya da hundreds of 4 speeches. istisna I hariç never used any birisi pre-written text, bir maybe just 3 or 4 arkadaşımızın exceptions. dokunulmazlığı One düşürülecekti. was Onun about adına genel one kurulda ben of savunma our yaptım onun friends, savunmasını. and Onun he kendisinin needed to be ilettiği notlar defended vardı in the falan gibi. General Yani böyle Assembly because he was sayılıdır. about to Şunu lose gördüm. his immunity. Grup başkan vekilleri And what I noticed AKP'nin was the vekillerine group ve başkalarına chairs ya bu adam bize dünyanın were hakaretini ediyor. Ne saying gülüyorsunuz buna? to people, Aslında falan you know, dediklerini duydum. people from AKP, the group Mizah deputy karşısında chairmans were çok saying to each other, "This eksik guy is kaldıklarını. insulting us. Why are Mesela you laughing at him?" laf You know, atmak bir milli in spordur terms of şeyde humor, they sataşma were really meclis falling genel behind. kurulunda. Like in the General Bende Assembly at birkaç kişi the denedi ve ondan sonra Parliament, it is reytingim part of çoğalmaya the başladı. culture Sessizce to, you know, tease one dinlemeyi another. tercih And they ettiler tried to insanlar. tease me a couple of Çünkü times, but that üçüncü ended bir up in me replik cebinde increasing my yoksa çok ratings. And mahcup then they wanted oluyorlardı. to remain Ee, silent because if Böyle they didn't olunca have a dinletmeyi third başarabildik. O sentence to zaman say back to me, bari işe then yarayacak they would şeyler really be in a tough bahsedelim. position. Ne So kadar they etkisi olur started to listen to me onu silently. bilemem. And İşim I de değil. said, well, at Ama least let me mutlaka talk olur. about things Mutlaka that olur. will be Yani beneficial. I mean, how olduğunu much benefit cezaevi it ve will sonrası create, I don't süreçte know, but it will do gördüm. something. Bana I saw it kart after my atabilme cesareti process in gösteren the prison. There were AKP'li vekiller oldu başka some partilerden. parliament Selam members from gönderenler oldu. AKP and other parties who were Göndermeyenler de oldu. courageous Açıktan enough to her gece send me televizyonda bana postcards, küfür who sent edenleri de their izledim. greetings. There Ama were others bunlar da who oldu. didn't do that. There were Demek those ki who bir were yere cursing at me on TV channels as dayanmış. well every night. Valla But bunun için özel bir I did eğitim see almadım. such Hani examples. I Agah didn't receive any special Bey'in training for sorusuna this, cevaben you know, as a response to Mr. şununla da Agah's çok yaslanmak question. istemiyorum. And I don't Ama really gerçekten sıkıntılı want bir to rest on this, çocukluk, gençlik but zamanı geçirdim. really, I had a very challenging childhood Anamda bu güç vardı. and adolescence, and my mom had this strength. Hayatı böyle ele almazsak And yitip gidecektik. Ya if ufak we olacaktık. didn't tackle life with this Çünkü o çok approach, bloke we edici bir would şey. disappear because it Onu really bir kenara blocks you, itip you yine know. de
all the Yaşamla pain, the bir sorrow, haşr you need neşr olmak to lazım. somehow put that aside and Tercümanlar become bunu part of life. uğraşmak lazım. You know, you need to Yaşamla bir didişmek lazım. sort of, Onunla ölüp onunla dirilmek lazım. deal with life. You need to live Onun and için die with it. bu So kendiliğinden oluşuyor. this is something that Fakat happens on its own, okumayı really. çok But seviyordum. I really Babam enjoyed benim reading, and my 8 yaşında father, kaybetmiştim ama he passed away Adıyaman'ın when I was ilk 8, 3-5 but sosyalistinden he biriydi. was one of the Türkiye first İşçi Partisi socialists of Beyce Adıyaman, Bora'nın and genel başkan he olduğu Türkiye İşçi was Partisi'nin Adıyaman'da also kurucusuydu. the founder İlkokul of mezunu bir berberdi. the Sonra Workers' arzu Party halcilik of yapmaya Turkey. Behice Boran başlamıştı. was the Ve chairman of the party at the çok time, döneme göre and eşine az he also rastlanır started bir to kitaplık bıraktı work bize. in as a Ve petition writer, başka da and evimizde bir şey he yoktu. really left a great Öyle olunca library kitabı to da us, and keşfedince that's all we had at home. So delicesine bir once I okumadan discovered ibarettir benim books, hayatım. I Ve was kırk okur. reading like Yani eline ne crazy, geçerse and okur. I would read anything I Bir ara found. patolojik bir I mean, düzeydeydi. it Ben was at a Adıyaman'ın pathological bütün level at tabelalarını one point. I ezberlemiştim had ve sırasıyla memorized all the sayardım. road signs of Adıyaman, and I could Olmadan eve actually geldiğimde read them okuldan in eve order. kadar olan bütün So all tabelaları the road signs from school okumak to çok home, tabii ki I işte could çok kapı açıyor. read them off by En heart az in mizah order. kadar So reading roman really bu opens anlamda a lot kıymetli. of Ben doors, halen and bir I believe kitabın ilk novels are very satırını okumaya valuable as much as başladığımda humor. bu And evrenden still, çıkarım when işte. I Neyse read the borcum first varsa sentence of alacağı a döner. novel, I Sıkıntım leave this varsa planet. I bir mean, I müddet forget bekler my, falan. Öyle bir debts yönü or, var. Diyelim problems I işte have. hepimiz I bir put kendi them all aside and I serüvenimizin bir go into another hasılasıyız, bir toplamıyız. world. Bizimki And de böyle basically, we gelişti. are all Böyle the result gitmeye of our own çalışıyoruz. journeys, and this is my journey until now. I think maybe we have one, I think we can do one more question because I think we're running out of time. Ben bir soruyu Did I atladım miss mı? a question? Atlamadım değil mi? No, İyi, I didn't, güzel. right? Okay. I don't think so, no. Belki okudum cevap Maybe vereyim I dedim. Onu read it, unuttum. I Beni thought of bağışlasınlar responding, and cevap then I veremediklerim. forgot. I'm sorry if I forgot to answer any questions. Belki bu soruydu şimdi soracağım. Maybe it's this question I'm going to Çelik'ten ask you now. It's from geliyor. Dilan Celik. I'm going to read it in Turkish again. And I suspect I know the answers to this question, but I want to ask it as our last one. Türkiye halklarının size çok ihtiyacı var. The people of 24 Turkey yaşındayım. really need Özgürlük you. nedir I am bilmiyorum. 24 years old. Sırrı I Bey, don't know siyasete what dönmeyi freedom düşünüyor is. musunuz? Mr. Ece Sırrı, Hanım do you plan Türkiye'ye to dönmeyi come back düşünüyor to musunuz? politics? Her And Miss koşulda Ece, iyi do ki you plan to varsınız. come back to Turkey? canım. In any case, we're glad to have you in our Dilan'a lives. teşekkür ediyorum. I would O like to da thank lütfetmiş. Dilan, very kind of her. Siyaseti terk Well, etmiş değilim. I Kendi have adıma not cevaplayayım. deserted Siyaset politics. bizim için bir yaşam biçimi Politics ama is a milletvekilliğini lifestyle, kastediyorsa but if you're hayır. talking about becoming a parliament member, Çok no. yoruldum. Uh, İşte bir parça sağlık sorunları da because yaşadım. I am very Ee, exhausted, and I had some Siyaset health içinde issues bir as well. fikrim oluştu. And I have Uzunca yapınca this mesleğe opinion dönüşüyor. about politics. When you do it Mesleğe for a long dönüşen time, it turns bir şey de into ondan a beklediğiniz profession. And faydayı once it turns into a şey etmiyor, profession, üretmiyor. you can't 2 really dönem kuralı create vardı the bizim benefit you partimizin expect. ve Our ben 3 party dönem had yaptım. a İstisnai rule bu of barış 2 süreci terms, and meselesinden I dolayı actually did 3 terms. It was an exception because of the peace gerçekten process and retorik everything. olarak değil, genç And arkadaşların really, o not genç heyecanın, rhetorically, genç enerjinin, I'm genç saying this emeğin, honestly. I believe genç young bakış people, açısının that excitement, their perspective siyasette is daha etkili olmasını, really mümkünse kadın needed ağırlığının more in politics. And erkeklere if geride possible, bırakacak the oranlara weight of gelmesini, women could bunun surpass için de men, that önce would be kendinden good. başlamayı, hele And for erkekler those bu konuda reasons, I konuşunca wanted çok to start with sevimsiz oluyor. myself. Hele bira dersen Because, bir I kenara mean, çekil ki bir as men, kadın when ya we da bir talk genç about these geliversin issues, yerine. we don't really Dolayısıyla look very siyaset bizim likable. için You know, they bir say yaşam you should biçimi.
move Ve aside first and make belki de space for others, you know. en So zayıf bir şekilde politics is a mecliste way of yapılabiliyor. life Onun dışında for us, and I believe what yapılabilecek we do in birçok the alan var. parliament Meclis o is the anlamda weakest form of it. There are many sınırlayıcı other olduğu areas bile where we can carry out söylenebilir. politics. I believe Hele kitle the siyaseti gibi bir parliament is şeyle actually quite restrictive, uğraşıyorsan. Bir emek especially verdik. if you're in Umarım mass ki bize politics. güvenenleri And mahcup etmedik. you know, Onun I've put ağırlığı a altında certain amount of effort yetemediğim çok into durum oldu. this, Ben biliyorum. and Kimsenin I iltifat hope etmesine gerek yok. I was Altından able to meet kalkamadığım the şeyler oldu. expectations. Of course, Ağırlığında there were ezildiğim things that şeyler were oldu very ama heavy on us. There were halka things yalan I söylememeyi couldn't tercih ettik. achieve, Bu konuda but I always prefer to be yüzümüzün ak honest olduğunu with the düşünüyorum. people. Yani That's why I en fazla feel acizimizi beyan ettik good ve about that. bu The kadar only thing that we may have stated from time to yani time bir was, olay you know, my söyleyeyim. inability to Nerede do a certain thing. And katliamı, the train Hrant station Dink'in katli massacre, ve Tahir Elçi'nin Hrant katli Dink's ölümler assassination, and arasında Tahir bir Elçi's hiyerarşi değil. assassination. I'm not creating a hierarchy here, by the Ama way, bu but üçünün those özellikle three Gar events, katliamının oradaydım especially the massacre, the ve train station 3-4 massacre, dakikayla da I was there, and I actually belki o missed hayatını it by yitiren 3-4 minutes. kardeşlerimizin I could arasında have been one of olmayacaktım. the people who 3-4 lost their dakika lives there. gerçekten And tesadüf denilen really, şeylerin you yani bir know, yaşlı kadın düştü coincidences in ona life bir are very interesting. ambulans There was an old woman who fell on the çağırmakla street, uğraştım. and Bir 5 I dakika geciktim called an ambulance ve for o her, meşhur and that's patlama why I was fotoğrafı vardır. 5 O minutes fotoğrafı late çekenin to the train arkasındaydım. station. Patlamayı da And öyle there is gördüm. this famous photo of that 4 explosion. gün I was right behind the person who took Keçiören that photo. And adli for 4 days, tıp morgunda I was at sabahladık. the Hatta üstünden 4 Keçiören gün geçince forensic biz 4 gündür buradayız, medicine 3 gündür morgue, buradayız. and Eve gitmedik, uyumadık, we banyo yapmadık falan. said, you know, we're here for O 3, içimde 4 birçok şeyi days. We öldürdü. didn't Böyle biz ne shower, yapıyoruz? you Ve know, o and parçalanmış I bedenler really thought ki about, ilk you know, defa what are görmüyordum we ama işte doing hani demek here? hepsi yaralar What are we sonuncusu öldürür. involved with? You know, all those body parts, Biraz everything. It was mecalsiz bıraktı terrible. beni. And that Bunu kind of itiraf etmeliyim. made me a little Bunlara engel weak. olamıyorsak burada I mean, if we are lafazanlık mı not yapıyoruz acaba able to sorusu prevent these things kafama from takıldı ve happening, gitmiyor bir türlü. are we just Hani all talk? I said kendimi to kandırmayı da myself. çok tercih ettiğim söylenemez. And I Belki bir really gücümüz didn't varsa want siyasette to deceive inandığım şeyleri myself. söylemeyi So tercih ettim. I Belki always wanted to söylediğim state the things doğru I olmayabilirdi truly ama ben inanarak believed in. söyledim. Yani I mean, biraz maybe gücü the varsa things I oradan said were not correct, geliyordu. but I really believed in Dolayısıyla them and said kimin them. So sorusuydu? I can't remember whose Yeah. question this Dilan was. kardeşimizin Dilan, okay. milletvekilliği anlamında hayır. In terms Sizler of genç becoming a arkadaşlar member of parliament, no, I don't plan to bu return, üstelik and I believe eskisinden daha you, uygun our muhalif youth, partilerde gençlerin kendisine yer should bulabilmesi, o find siyaset places for erbabı denilen yourselves. her And köşeyi now there kaplamış are more opposition insanlar parties that are, you know, ille de bunu appropriate milletvekili for olarak da young değerlendirmemek people. lazım. And İnisiyatif you almalı, don't görev just need to almalı, think about it sorumluluk as üstlenmeli. being a Hiçbir member şey of yapmıyorsa parliament. You bin can türlü take güç verme, initiatives, katkı sunma shoulder responsibility, mekanizmaları var. Bunları contribute to yapmalı. various mechanisms. Bize de ben 50 senedir And uğraşıyorum. Durun biraz I dinlenelim ya. have been Ben de involved yazıyorum in sabah politics for akşam. 50 years, so give me a Paralel break, let yürüttüğüm me 2 rest. roman, So I am writing day and night. 3 I tane have 2 senaryo, bir novels that I'm tane de working bir on taslak simultaneously, senaryoyla 3 scripts, and 1 hangisinden draft script. yorulursam So öbürüne when I get geçmek tired of one, şeklinde I move on to the other. böyle bir And hayat basically, that's sürdürüyorum my ve life right torun now. seviyorum. Bir And I'm torunum oldu. also enjoying Bu spending kadarını da time with bana my çok görmeyin. grandchild. I have a grandchild now. So Eyvallah. I hope you find this appropriate for me. I'm going to begin in English and then I will turn to Turkish because I think that in 50 years time there will be a PhD student who will be watching this. So for that person particularly, I'm going to say this in English. I think it is very rare, not only in Turkey but also in world history, to see an artist who has
who has the absolute political integrity and who is doing the right thing in terms of politics. So I think Sırrı is one of them, one of those very few people. And I think we have, this country, Turkey, has to treat him accordingly. Turkey has a habit of not appreciating or underappreciating her best children, I guess. Şimdi Türkçe'ye Now döneyim. I'll switch to Turkish. Türkiye'den gitmek diye bir şey yok. There is no such Çünkü thing as bütün leaving gidenlerin Turkey söylediği gibi because, as everyone who 1930'lardan left beri said since the dil kalır 1930s, ve the bizim language yurdumuz remains, aslında and ana dilimiz. our Ya da country, birlikte our konuştuğumuz, homeland Türkiye'de is our konuştuğumuz mother Türkçe. tongue, our language, Dolayısıyla gitmek diye bir Turkish, that şeyi we ben speak in kabul etmek Turkey. istemiyorum So ve I don't bu accept sürgünlük anything meselesinde as, işte bir kere leaving or gelince deserting the geri country. dönseniz bile And üstünüzden çıkaramadığınız exile bir is like a form kostüm olduğunu of düşünüyorum. costume that once you wear it, you Dolayısıyla can't take it gitmedim. off, sort Dolayısıyla of. geri dönmek diye So I bir didn't leave, and that's yeni bir why karar almama there da is no need for gerek me to yok. take a decision of returning. And I'll stop here. Well, that's all the time we have. We went over the allotted time, but I'm very happy that we did. I think it was a great conversation. Thank you so much. Herkese çok teşekkür. And Zeynep, please. Bitirmeden önce Before Tunç'un da we end, ekleyeceği şeyler Tunç olabilir. may want Önce to add hepinize pek çok certain teşekkür things as well. ediyorum. First of Gerçekten all, I would like çok to thank you all önemli very, very bir much. sohbet Really, it yaptığımızı was a düşünüyorum. very Ayrıca bu important kadar acı, bu conversation that we kadar had. ciddi, bu And kadar I mean, önemli soruları so much pain, tartışırken so many gösterdiğiniz serious tevazu questions. We discussed all of inanılmaz them, hoş bir and tavır your koydu humility ortaya. Onun was için de çok amazing. I teşekkür would like to ediyorum thank you sizlere. for that as well. Şimdi bizim en Now, son gelen dinleyicilerimizden we bir have tanesi some demiş ki ne viewers that olur recently bitmesin. arrived and they're Çok saying, oh, hoşuma please gitti bu. don't Ben end de this. ne I olur really bitmesin liked it. diyorum ve I hakikaten feel the çok same way. gerekiyor. I wish it didn't have to end, but Tunç we do sözü have to sana end it vermeden now. önce Tunç, katılımcıları hatırlatmak before istiyorum. I give the word to you, I'd like to Arkadaşlar remind bir our viewers, ekran görüntüsü almak our friends istiyorlar. want to take a Onun için screenshot, a biraz daha group photo. kalabalık So if you yapıyor. could remain for a Tunç short söz senin. while, that would be great. Tunç, Aslında the floor is ekleyecek yours. çok bir şeyim yok. Well, I Sadece really don't have şükranlarımı much to add. I iletmekten just başka want to gerçekten extend my harikulade bir gratitude. iki saat Really, it oldu. was an Yani ne kadar amazing teşekkür 2 etsek hours, az and we zamanınızı da can't thank you esirgemediğiniz enough için for ve sparing your bu time değerli, gerçekten and çok değerli bir having this sohbet very oldu valuable bizim conversation için. with us. Çok Truly, it çok was teşekkür very ediyoruz valuable merkezimiz for us. olarak. Thank you very much Belki on ufak behalf bir of my center as well. duyuru yaparak belki Maybe bitirebiliriz. I Yani can bu have a Turkey small Through Its Cinema announcement. film Turkey serileri through ve its cinema üzerine film sohbetlerimiz series devam and our edecek. talks on Gelecek these ay films bir basically will klasik film continue. Ah Güzel Next İstanbul month we'll have Ah üzerine bir Güzel konuşma İstanbul, a classic gerçekleştireceğiz ve Ayla from Algan'ı Turkish cinema, and inşallah Ayla orada Algan will ağırlayacağız be Murat with us, Belge ile hopefully birlikte. together with Murat Dolayısıyla Belge. onun da haberini şimdiden So I would like vermek to share isterim. that information with you in advance. Çok teşekkürler. Thank you very much. Kendinize iyi bakın. Take care of Teşekkür yourselves.